It's time to usher in the new age of esports. Welcome to the Nationals. Ladies and gentlemen, boys and girls, Dota fans sa buong Pilipinas, and welcome sa pinakamalaking esports event in the Philippines, the Nationals. At syempre, live na live dito sa 5 Plus, home of esports on Free TV. I'm General Tuna at makakasama natin ating kaibigan, the one and only. What's up? Good afternoon, everyone. So again, we're back into the Nationals. Kahapon meron din. Exciting din yung mga games natin kahapon. Pero, syempre, hindi natin pwedeng tapusin yung linggo na walang Dota sa linggo. Walang Dota sa linggo. At syempre, isa na namang maatikabong bakbakan ngayong hapon yung mga tutunghayan natin. And syempre, we have Bren, Epro up against Cignal Ultra Warriors. Pero ito, masasabi lang natin dito, I mean, kahapon, nakita natin kung paano nag-fall down itong Bren Epro against Execration. Pero kaya ba nilang bawiin ito ngayong araw na to? Napaka-importante para sa ano eh. Kung titignan mo yung in terms of rankings or sa standings natin, yung Bren Epro kasi sila yung nasa baba, di ba? So they only have 4 points total. Eh ano na to, 5th day na natin to.
Almost we're going on sa second week ng the National. So, they really need to make sure na makakahabol sa points. PLDT Smart Omega is the one who's currently on top of everyone. They currently have 10 points. At Then, eto, syempre, kalaban pa nila. Cignal Ultra. Nasa second place naman. At I think kailangan nilang gawin dito, ma-2-0 nila yung Bren Epro para man lang tumabla dito sa PLDT Smart. Tsaka ano nga napaka-important. Well, actually sa Cignal Ultra, importante din to. They need to have at least ma-2-0 nga nila to para makakam up din another 2 points. Then once na makakuha sila ng 2 points, sure, may 10 points sila. Kasi currently they have 8 points. So, kasi guys pag na 2-0 nyo yung kalaban nyo, na-sweep nyo, automatic yan, 2 points. Pero pag 1-1 yung standing nyo, makakuha lang yun ng 1 point. At syempre, kung hindi kayo nanalo, 0 din yun. For Bren Epro naman kasi, sila dito yung team na masasabi nating underdog. At syempre, sobrang dami nilang dapat patunayan pa. Exactly. Pero nandiyan naman yung carry nila. Sorry naman yung carry nila. Si Rai, di ba? Nandiyan din si Rai. Si Kenchang Scarlet, naglalaro din for Bren Epro. Pero yun nga lang, they're gonna be facing off one of the, kilalang pangalan na sa Dota, di ba? We got Nando on Cignal Ultra na kahapon nakita natin against Happy Feet kung paano niya kineri or paano niya binuhat yung buong team niya sa dalawang games na yun. Typical Nando. Yeah. Typical Nando. Nando, Fernando Mendoza, win-lose record kahapon, 2-0, KDA, 12-4 and 12 kill participation. And para sa akin, yun yung one of the parang factors para as a carry position 1 na stats na napakahusay. 71% kill participation, meaning sa buong duration ng laban, hindi lang siya nag-farm, hindi lang siya, nag-solo o nag-ipon ng pera. Tumulong. Look at his stats, man. 12-4 to 12. 12 kills, 4 deaths. Pero meron siyang 12 assists. So, ganyan katindi si Nando nung game nila kahapon. And then, ito pa, yung based on average stats, gold per minute, 816.5. Pero ito, kahapon, recap lang natin yung nangyari. Bren Epro up against Execration Punishers. We got James. Obviously, naging stand-in din siya Execration kahapon. 6 man. So, siya yung naglaro for Execration kahapon. So, basically, guys, James o si Cartman o James C, whatever you call this, my friend, siya yung 6 man for Suwa Execration. So, part talaga siya ng lineup. So, well, basically, makakalaro talaga siya for the roster or part siya talaga ng roster ng Suwa Execration. Tingnan mo yung stats din dito ni James, di ba? James is the position 2. Siya yung mid laner nila. He played Shadow Fiend nung game number 1. Then game number 2, he played Tiny. Ito yung total stats ng dalawang game for James C. So 21-7 kill participation. Hindi kasing taas ng kay Nando pero 43%. And GPM for a mid laner, sulit. 604.5. And that's based on the average stats niya sa 2 games. At eto yung schedule natin para sa araw na to mga kaibigan. Ngayong alas 3 ng hapon, Cignal Ultra Warriors up against Bren Epro and PLDT Smart Omega against Happy Feet Emperors naman mamayang alas 6. Pero eto, second series natin guys, mapapanood nyo yun sa stream. So, mamaya sa 5 Plus nyo mapapanood. Eto na. So, given na nakita na natin yung stats ng both teams, yung standing na magkabilang teams, palagay mo, how do you feel about this matchup natin? Yung unang matchup natin, Bren Epro against Cignal Ultra Warriors. Ito lang kasi kung pagbabasihan talaga natin sa team perspective, tsaka sa experience, lamang talaga yung player ng Cignal Ultra. May dalawang player akong kilala dyan, si Nando, yun nga, factor talaga si Nando sa team na yan. Plus, nandun din si Queen Elizabeth. Tama ba? Si Pio. Ano kasi yan? Hindi ako sanay ganun tawag sa kanya eh. Tawag namin sa kanya before sa Marikina. Taga-Marikina din ngayon kasi si Pio. Kilala ko yan. So, he played before sa mga 2K14 na team. Pero, yun na nga. Basta tingin ko experience-wise lamang talaga rito yung Cignal Ultra. Pero syempre, hindi na po papayag magpapatalo dito yung Bren Epro na sobrang lead nila ng points. Yeah, kailangan din nilang humabol. At least umangat lang sa ranking natin mga kaibigan. Pero, more of that later. Matutunghayan natin yung bakbakan between Cignal Ultra Warriors and Bren Epro. But for now, we're gonna take a short break and we will be right back.
And we are back. We are live mga kaibigan at ito na tayo, yung inaantay natin. At syempre, alam ko yung mga nanonood din dyan, inaantay na rin yung bakbakan na magaganap. At syempre sa mga hindi pa familiar kung paano nilalaro yung Dota, kung hindi familiar of how Dota works, tuturuan namin kayo as we go along. Pero eto, yung matchup natin, we got Cignal Ultra Warriors up against Bren Epro. Your thoughts, Calbs, Troll Warlord ni Nando, palagay mo? Ay, ewan ko Normally kasi, if you'll see, yun talaga yung go-to hero ng Cignal Ultra, yung Nando. Okay, every game na nakita natin for the past 5 days or 4 days, talagang strong pick o strong hero ni Nando yan going dito sa game. Pero ewan ko, ibaban ba yan ng Bren? I mean, they have the chance or choice to ban that hero against Cignal. So, para makita naman natin kung ano yung pwede pang i-offer ni Nando rito sa ating tournament. Kasi like Cignal Ultra, they love to play around, they hyper carry late game. Papag-farmin lang nila si Nando the entire game. Pag meron na siyang enough item, doon na sila. Dire-diretso na yung pag-snowball nila. Pero ito for Bren Epro, the thing about underdog teams, wala kang makikitang play nila kung kahit saan man sa internet, walang stats na nakalagay. So they're in the dark. So pwede nilang gawin kahit anong gusto nilang gawing cheese strat. Pero ito nga, nakita rin natin. Ito yung stats natin going head to head. Kita nyo naman, in terms of win and loss, we have Cignal Ultra 4-2. That's the reason why they're currently second standing natin. Yung Bren Epro naman, they're currently second to the bottom. Win rate, obviously, 67% against 33. KDA, well, dito magkalapit. Yeah. Point something. I guess a 0.4 yung difference ng KDA ng magkabilang team. Even yung yung gold per minute o yung GPM na tinatawag natin, 2,327 sa kabilang side, 1,993. Ang difference niyan is because kay Nando. Tignan niyo naman yung players to look out for. Nando, pinag-usapan natin kanina at sinabi mo kanina si Rai ng Bren Epro. Games played 6, kill death as KDA ratio naman niya 4.1, 3.1. Malaki din yung 1 point difference na yun. Malaki nga yung difference na yun. And then kill participation 67%. For Rai naman dito 55. GPM dito sila nagkakaroon ng difference. Napakalaki. 737 and then 490. Kasi ganito lang yung nakikita ko dyan. Kung makikita nyo, yung kaya ganyan yan kasi lagi siya sumasali sa team fight. Whenever you join team fight, makakapatay ng hero, that's a bonus gold. So, yun yung nangyayari kaya sobrang taas yung GPM niya sa position 1 carry sa side ng Cignal Ultra. At para naman dito kasi sa Cignal Ultra, they love, yun nga, sabi ko, they love to play a hyper carry at saka yung apat din. Hindi lang solely si Nando yung bida dito. Yung mga kasama niya, sila Pio na sinabi mo, sila Aries, they're trying to provide enough support para lang bigyan din ng space si Nando para makapag-farm every single game. Saka nakikita ko rito si Aries every time na magpupula pa ako ng Dota 2, nakikita ko talagang nag-MMR to. Pub Lords. Talagang nag-grind. Grind lang ng grind ng kanyang MMR. So, nakita ko rin, he's been playing with tier 1 teams din. I mean, tier 1 players din from Southeast Asia. Kasi, di ba, SA server tayo. So, makikita mo talaga yung, yung dedication niya. So, ito palagay mo, Calbs. Sulit naman Ito palagay mo, is experience a factor dito sa game na to? Lagi naman, as always, experience is always a factor in every, kung ano pang aspeto, anong game yan, experience talaga. So, ibig sabihin kasi, given the experience, in a long drawn, yung parang sobrang haba na game, minsan kasi yung mga players na wala masyado experience, sila yung medyo napapagod agad di ba? Ayun yung nagiging difference maker. Palalo na pag umaabot tayo ng sobrang ultra late, fatigue, lahat na nandiyan na physically, lalo na mentally. Mentally, it's a mental game no? So, kumbaga, medyo nasasay ko na ng kalaban, eto pagod na. Di go na natin to. Exactly. Magkakaroon ng breakdown pagdating sa walang shot caller talaga na sobrang experience. Nung nakaranas na ng heavy pressure sa mga previous na malalaking tournaments, ayun yung pwedeng provide dito nila Nando. So for Bren Epro, yun nga, kailangan nilang manalo. At least, if they could take one game against Cignal Ultra, man, that's gonna be a big. It tells something about them na kaya nilang makipagsabayan. Kaya nilang makipagsabayan with yung mga kilalang pangalan na dito sa esports industry. But, yun nga, given na nasa second to the last, etong Bren, kailangan nilang
kung kaya man nilang makakuha ng isang game, at least gawin na nilang dalawa. Tsaka tandaan natin lahat, itong tournament or yung tournament format for the Nationals, it's going to be a double round robin, meaning dalawang best nila makakalaban ng isa't isa. So, may chance pa talaga. May time, I mean, malaki pa yung oras nila para makahabol. Oo. And then siguro, yung pag natalo man sila dito, gagamitin nila to as a learning curve na, okay, eto, kailangan natin itama yung maling ginawa natin sa game na to. Bawi tayo sa next one. Pero sa pagbalik natin, diretso na agad tayo sa draft, mga kaibigan. At kasi nga, magsisimula na ang ating unang laban, 2-game series. Bren Epro up against Cignal Ultra Warriors. Magbabalik kami mamaya-maya. Good afternoon. My name is Leo, your official correspondent for the esports action you're going to be watching today. We are live on 5 Plus, and this is the Nationals, the biggest esports event in the country. It's day 5 now, and it's a Sunday. Matao dito sa Eastwood, and I suggest you guys make it a family day and watch what's going down between Bren Epro versus Cignal Ultra Warriors. Bren Epro currently has 4 points in the league, going up against Cignal Ultra Warriors with 8 points. Bren Epro has a lot to prove. They are currently the Enigma team. Hindi natin alam at hindi rin alam ng mga kalaban nila kung ano talaga ang pwede nilang ma-expect. And one player to watch out for is Scarlet. Scarlet is their carry. He is a child prodigy, also known as Ken Chang among his friends. And he is who we should look out for in the underdog team that is Bren Epro. And they have a big chip on their shoulders going up against Cignal Ultra Warriors. Cignal Ultra Warriors
is a team currently made up of different pros from different teams from the past here in the Dota 2 scene in the Philippines. And one player to look out for is their carry, Sinando, who is an old TI vet. And let's see how they'll be going up against Bren Epro tonight. All right? So ibabato natin ngayon sa mga casters. General Tuna, take it away. Thank you so much, Leo. At yun nga, linggo ngayon and it's a family day. At nandito tayo. Oh, yeah. Pero matawa naman yung Eastwood, baka mamaya, no? Pwede tayong gumalaga. Oo. Pero yeah, tulad na nga ng sinabi ni Leo, for Bren Epro, they have a lot to prove. They have a chip on their shoulder. But for Cignal Ultra, kapag natalo sila dito sa Bren Epro, medyo malaking confidence din to, no? Pababa din ng confidence. But eto na, we're going to our draft at Drafting 101. Partner, paki-explain naman. Kasi kaya ganito yan eh. As always, sa Dota 2, especially sa professional scene, and sa competitive, we have the drafting. So basically, drafting, ito na as explained dito sa ating billboard, a captain from each team drafts a lineup of 5 heroes. So ibig sabihin yan, magpipick sila ng kanilang 5 hero per team. So meaning 10 heroes yan. Tapos each team bans and counter picks the heroes to gain an advantage in the match. Meaning, every time may di ba, pipick kayo, magbabandi kayo. Ibig sabihin yan, may strategy kayo, papasok sa game, papasok sa draft. Kung alam nyo kung ano yung best hero ng kalaban, pwede nyo alisin. Okay? It doesn't mean na yun lang yung plano. Or, better, kung meron kayong plan, may draft kayo, may specific kayong hero na gustong piliin, tatanggalin nyo ngayon yung counter do sa hero na gusto nyong laruin. Then, each drafter is responsible for their team's strategy. Matches can be won or lost in the drafting stage. Ganito ang kakaiba sa Dota 2 eh. Draft pa lang minsan, alam mo na kagad. Kung sinong panalo. Mababalansin mo na kagad dyan. Oy, ganito, medyo tagilid yung draft nila. Oy, medyo one-sided yung draft nila. Kasi may mga may mga heroes talaga na lamang sa early stages ng game o yung laning phase pa lang. Kasi may 3 stage yung game eh. Laning phase o laning o early, then susunod dun yung mid game, then eto na. Late game. Yung late game o super ultra late game. So eto na yun. Ayun yung 3 phases ng ating game. So napaka-importante niyan. Sabi nga nila, sabi ng mga pro, if you win your lanes, you win the game. You win the game. So kumbaga, hindi lang siya, I mean, it's less of a physical matter but it's more on a mental din. Yung mental fortitude ng mga players natin masusubok sa drafting phase pa lang mismo. Hindi pa nagsisimula yung game, mai-stress na etong utak or yung mental prowess ng magkabilang team. So habang nanonood kayo, you get familiarized dun sa draft. Dun yung makikita na parang yung dalawang kapitan, kung sino man yung nagda-draft. Parang nagche-chess match yan eh. Ang grabe pag if you understand na talaga yung totally yung drafting, makikita mo yung art o yung pagiging ina-outclass din ng isa't isa. They're being smart. I mean, mas matalino ako sa'yo. Ito gagawin ko. Maraming mind games sa draft pa lang eh. So sobrang exciting talaga. Drafting pa lang exciting na what more pa kayo yung game na mismo. And then ito pa, out of 117 heroes, ang daming possibility, ang daming combinations yung pwedeng gawin, ang daming pwedeng mangyari. Tsaka napakaraming strategy na pwedeng i-apply dito sa ating game, which is yung Dota 2. Sobrang dami. Sa tagal ko na nagdo-Dota, may mga hindi may nagugulit na, oy, kakaibang strategy na naman itong pinapakita nila. Baka ngayon makikita din natin, di ba? Yeah. So most likely, maririnig nyo sa amin yung salitang meta na ibig sabihin nun, most effective tactic available. So yun yung ginagamit na mismo ng mga international teams, most likely susundin din ng mga teams natin na to. Pero minsan, may sinasabi din tayong off-meta. Yeah. Yun yung strategy na lang talaga nila mismo na palagay natin mag-work to eh. Ano yan eh, kumbaga yung mga pocket mga pocket strategies na ginagawa talaga. Yun yung mga importante kasi minsan pag naglabas ka ng kakaibang strategy na hindi nabasa nung kalaban, most likely matututo din yung kalaban nyo sa inyo at maalay nyo gagamitin din against sa inyo yung strategy na yun mismo. Ayun. So for Bren Epro nga, sabi ni Leo, they're the Enigma team. Walang nakalagay na stat, walang nakalagay na kahit video man lang nung play nila, kahit saan sa internet, walang makita. So hindi mo alam kung ano talaga yung plano nilang gawin. Hindi talaga. As in, wala. Actually, kilala ko nga lang talaga, honestly, si Ken Chang lang talaga, si Scarlett. Yun lang yung medyo familiar ako sa Bren Epro. And your only basis for Bren Epro are
most likely their previous games na lang talaga against yun nga, pwede nila panoorin yung laban nila against Execration, yung laban nila against a couple of teams din dito sa ating the Nationals na league. And for para naman dito sa side ng Cignal Ultra, alam mo na Nando, he's good at Troll Warlord. Most likely makakita tayo ng ban na Troll Warlord. May possibility or pwede rin gawin ng Bren Epro. They hayaan nila? Bait it. Hanap nila ng counter for that hero, Fernando. Marami. Meron din. Pwede nilang i-deny pick. Oh, they can also pick Troll for themselves. Oo, parang sige, kung ayaw naming i-ban, ayaw naming mag-aksaya ng ban na slot, gagamitin na lang namin against sa inyo mismo. Kumbaga deny pick. Oo. Kung ganun yun, kapag magaling ang isang player sa isang specific hero, pwede siya i-ban, pwede siya i-deny pick. Pag binan yun, ibig sabihin nun, respect ban. Respect ban talaga. O, nire-respeto. Ibig sabihin nun, it's just like saying nire-respeto namin na sobrang galing mo dito, kaya hindi namin, we will not allow you to play this hero kasi alam namin, sobrang galing mo. Yeah. Tsaka maalala rin natin, meron pa naman maraming bala si Nando Void niya na automatic na nagbabash. Nagbabash, o sobrang swerte. Yung bash ng Void dito ni Nando. Yung chance rate ng bash, pero para sa kanya isang right click lang. Feeling ko wala parang 100% Hindi naman, siguro naman 80, 85, gano'n. Gano'n yung mga ratio, yung mga percentage ng chance na magkiklik yung bash niya. Ayun, sisiguraduhin. Eto lang, for Cignal Ultra, they have to make sure they take 2 games against Bren Epro para lang matablahan yung points ng PLDT Smart Omega, which is nasa top ng ating bracket with 10 points. Mamaya din, eto para sa Bren Epro, they're hanging near the bottom. Yung Happy Feet nasa pinakababa. Yun yung parang hindi natin ina-expect din Nagulat din ako kasi sa Happy Feet. I was expecting na na hindi naman ganun yung standing nila. Kasi yung ibang players doon, kilala natin. Season players na rin sila especially diba? Yung coach nila. Yung coach ng Happy Feet, si Jesse Bash. So another experience player may international experience din, di ba? Nakapaglaro na sa ibang bansa. But then eto yung nakakagulat sa Bren Epro. Maybe they might come out strong dito sa game na to. They might shock us with their strategies kasi eto na yun sabi mo nga kanina, we're almost on our second week. Isang linggo na yung nakalipas. And then most likely yung ibang teams diyan nakaharap na rin nila yung isa't isa. 'Di ba? True that. So for Bren Epro, kung may natutunan man sila sa mga games nila before, eto yung alam nilang walang alam yung kabilang team about sa kanila. So we're just waiting for the draft, mga kaibigan. Siyempre naman, live na live tayo sa 5 Plus. 5 Plus tayo mga sir, mga home of esports on Free TV. And at the same time, on multiple platforms, we have GG Network Facebook page and the 5 Plus YouTube. Doon nyo din kami mapapanood. At para sa mga parents dyan na niyaya ng mga anak nila na manood, ayan, kung meron kayo di naiintindihan, pwede nyo yung tanong sa anak nyo. Ganun naman talaga. Diba? Ganun na yun And then as we go along, tutulungan na rin namin kayo. We'll give very simple explanations kung meron kaming hindi maintindihan. Meron kaming mga salitang hindi maintindihan na nasabi. Syempre, i-explain din natin sa inyo. Pero eto, speaking, magda-draft na tayo. Ano yung ma-expect natin dito sa draft ng Cignal Ultra? I think they're gonna still go with their same game style. Hyper-aggressive heroes plus aggression, tuloy-tuloy, non-stop pressuring ng towers. Then, of course, yung strategy nila, hyper-aggression. Pero meaning, Nando will just gonna stick on his farming. Yung 4 protect 1 na strat. Iikot-ikot lang yung 4 and then siya iiwan lang para mag-ipon ng gold at mag-farm. Ang ginagawa kasi nila dun sa yung position 2 or the rest of the heroes nila, okay din. Okay sa laning phase. Kumbaga, kumukuha ng buwelo. Once na nakakuha na kagad yung ito yung mga heroes na madaling kumuha ng mga core items, yung mga maagang nag-online. Habang nangyayari yan, sila yung gagawa ng space para makapag-farm yung position 1 nila, which is Nando. And I think for Bren Epro, they have to pick a hero with a lot of mobility when it comes to roaming, like a Nyx Assassin, para lang hanapin etong si Nando sa mapa. Kasi pag mapansin ng Bren Epro, pag umabot to 15 minutes and then di nila makita or 15 minutes nang wala sa mapa, etong si Nando, dapat kabahan na sila. Kasi pag bumalik yan, sigurado, handang-handa na yan. Ipaglaban na talaga, handang-handa.
Pero eto na, yung draft natin na pinakahihintay mga kaibigan. We've been stalling you for quite a while, but here we go. The draft is on the way for Cignal Ultra up against Bren Epro. So Bren Epro, sinimulan agad nila dito, binan agad yung Vengeful, and for Cignal Ultra, banning out the Morphling right away. Okay, so nakita ko kasi yung hero na ginagamit dito for Rai. Ito yung Morphling. Kumbaga, ito yung favorable pick o one of his signature heroes dito sa tournament. He's been playing a lot of Morphling. And then isa din kasi for a Morphling, ito rin siya yung go-to minsan ng iba't ibang team eh. Like lahat ng team sa Dota may marunong gumamit ng Morphling. Ayun na yun. You can put him on the mid lane, but usually nilalagay talaga nila sa safe lane na sa carry yung Morphling. Ang hirap i-burst. Kaya, ang hirap patayin, but yun nga, speaking of burst, kailangan nila ng burst na hero like Alina para i-cut off guard dito yung Morphling. But for Bren Epro naman, nag-ban sila dito ng Oracle. So, Oracle, alam naman natin ngayon sa meta. Sa meta natin ngayon, it's one of the best supports. The most defensive support. Well, hindi lang din yung pagiging defensive or pagbibigay ng sustain sa kanyang teammates. Ito rin kasi may burst din to eh. Nandiyan din yung purifying flames din na makapagbigay ng mga insta-burst. Low mana cost, pwede mo pa i-spam during early, di ba? During laning phase, pwede mo kahit i-spam tong skill na to eh. Kaya para sa akin talaga, solid talaga tong Oracle for this meta. Actually, lahat ng mga position 5 na mga players o yung mga captains, talagang gustong-gusto nila tong Oracle eh. And then para dito sa Cignal Ultra, tinanggal nila yung Razor. So dalawang carry agad right off the bat. Gusto ba nilang ubusan ng options dito for a carry? Itong Bren Epro, Leshrac binandito. And then tingin ko kasi, ito na yung setup para sa troll eh. Sa troll. Kasi itong Razor, itong hero na to, he has the skill which is yung tinatawag na static link. Yung static link na skill, ito ay parang kumukuha siya, dinidrain niya or ina-absorb niya yung attack damage ng target hero. So yung Troll Warlord, isa sa mga massive beast right-clicking hero. Pag walang damage yun, walang kwenta yun. Walang kwenta yun. Tama ka doon. Maski makapag-battle trance yun. Anong gagawin ng battle trance niya? Yung battle trance niya kasi is nakapag-enhance, diba? Bali wala, hindi mo mapakinabangan yung battle trance niya kung wala kang damage. Wala siyang damage. So for Cignal Ultra, binan yung pack. So a control hero na pwede mo ilagay sa mid or sa off lane. But first pick troll. Sabi ko 'di ba, Bren Epro, dinay pick nila yung troll, most likely ginawa nila ngayon. Ayaw nila ibigay yung troll warlord kay Nando. Okay. And this is interesting now para sa Bren Epro. So parang ngayon, sige. Cignal, try nyo. Nakikita na natin yung mukha ni Nando. Naku, pinik yung troll. Ano tayo ngayon? Pero na sa pumalag, I mean, ayun, they've got the Sven. Pero Sven kasi, this is one of the flexi picks. They can actually go for a support Sven. Yeah, support Sven. Talagang maxing out yung kanyang Warcry. And then they're gonna go for the Lina. Actually, puro flexi picks. Itong 1-2 na to, hindi mo masaya. Ito na yung position 1, ito na yung position 2, yung mid laner. Ang ibig sabihin ng flexi picks, ito yung mga heroes na maski saan pwede mong ilagay sa mapa. They can be a core, position 1, magpa-farm. Itong Sven. Lina naman can actually go sa middle lane or it can be played as a support din. At eto, Cignal Ultra. Alam nilang magke-carry yung troll. Cignal Ultra, dito na nila sinisimulan yung psychological warfare. Mapapaisip ngayon yung Bren Epro. Sven, support, at Lina support. Sven, carry. Sven, offlane. Diba? Pwedeng i-offlane yung Sven. So, titignan natin dito ngayon kung how will this work or paano naguluhan yung Bren Epro at sino yung second pick nila after that troll warlord. They might go for the Magnus. Undying. They're gonna go for malakas na support during early phase ng game, which is yung Undying. Why? Bakit siya malakas na support? He has this skill which is yung tinatawag na decay. You can actually spam decay during the laning phase. Ang dami. Magbabaon ko lang 2-3 mangga for the mana sustain. Sobrang laking harassment na yan. Spam mo na yung decay. The effect din ng decay, mga kaibigan, mababawasan yung strength stat nung kung sinong hero man yung tatamaan at malilipat for a period of time kay Undying. Lalo na ito yung mga kahinaan ng mga strength type heroes. Yung decay. So the more na makunat ka, the more na malaki yung makukuha sa yung HP percentage. Parang parang the bigger you are, the harder you fall. And for Bren Epro onto their 4th ban, nagtanggal sila dito ng mga possible support, mga support na possible. Vengeful, Oracle, Leshrac, and Ursa.
tinanggal din nila. So a suitable carry sana para dito sa side ng Cignal Ultra. Pero Beastmaster, ang bilis ng reaction ng Cignal Ultra. Feeling ko alam nila Alam nila may nakalagay, may nakalista na eto yung strat natin, eto yung gagawin natin. If ever tinanggal yung troll. Tsaka eto yung sinasabi namin sa inyo kanina, yung drafting 101. Dito pa lang nagche-chess match na, naglalaban na kagad yung dalawang team. Nag-uutakan sila, they're trying to go for, flexi picks. Mind games talaga ang labanan natin ngayon. Pero yung Bren kasi ngayon para sa akin itong dalawang hero to, parang nilabas na kagad nila yung mga barahan nila. So, obviously, Troll, it's actually, na to kagad core hero. Tapos yung daing naman, sure, support role na to agad. However, sa side ng Cignal Ultra, wala pa sila. Pang bala, hindi wala pa bala yan. Depende pa sa amin. Pwedeng magbago yung isip ng Cignal Ultra, gawing carry yung Sven at gawing mid yung Lina, di ba? Talagang saktong palaisipan. Ginagawa na lang dito ng Bren, like for example, binanila yung Ursa, which is another good hero to deal with the troll. And maaga rin kasi mag-online itong Ursa. And it can also be played sa maski anong lane. It can be played sa middle lane, side lanes, off lane, safe lane, lahat na. Gamitin mo na. Yung poke na rin naman, maganda rin naman yan against a physical hero like yung Troll Warlord. Meron yung skill, yung second skill niya, which is tinatawag na Decrepify. Pag ginamit sa iyo yun, hindi ka pwedeng umatak or ma-attack ng physical, any physical. Ayun, Shadow Shaman ang bina ng Cignal Ultra, and on to their third pick. But for a Shadow Shaman ban, mababawasan yung possibility of a push strat coming from Bren Epro. Kasi heavy pusher din na support yung Shadow Shaman. So pag tinawag po natin push strategy, ito yung mabilis bumasag ng tower. So once na mag-hit kagad ng level 6, etong Shadow Shaman, may access na kagad siya sa kanyang ultimate na tinatawag na Mass Serpent Wards. So meaning may mga wards dyan na mukhang snake, mukhang aas. Pwedeng ibagsak niya lang yan, atakihin lang yung tower, yung... pwede siya umalis agad. Drop lang, tapos na. Then, isa rin itong magandang disable. He has two spells, which is yung una nga, yung skill to niya, yung tinatawag na Hex. Tapos yung third skill niya, tinatawag na Shackles. And may burst din siya, which is yung Ether Shock niya, yung first skill niya. Na medyo spammable konti. Baka lang konting mangga plus na clarity, you can spam it on the lane. Pangharas lang din. For Cignal Ultra. Tagal na tuloy sila mag-isip. Oo, napaisip din yung Cignal Ultra dito. Ano kaya? Gagawin na kaya nating core itong Sven at Lina, o they will stay as a support? They have options for carry, mga kaibigan, and Bane. Isa dito sa dalawang to. I think it's going to be a Sven support. Talagay mo. Kasi nag-Bane sila Depende. Pero kaya tingin ko rin kasi, kaya pinili nila yung Bane, it's for the control sa Troll Warlord. Gawa ng yung Bane Elemental, it's a purely support. Well, nagiging core din to, depende sa meta. Pero right now, it's viable as a support. One of the good control din yan para sa Troll. Kasi Troll, nagwawala yan during game. Kailangan talaga nila ng hero or support na pwede mag-disable sa Troll. Wherein yung Bane pumapasok, meron yung skill na tinatawag na Nightmare. Kung nagwawala yung Troll, papatulugin niya lang. Yun. True that. Tapos yung ultimate niya, which is napakaganda, napaka-solid na skill, which is yung tinatawag na Fiend's Grip. Wherein hawakan niya lang yung Troll. It's a magical skill or magic. Tapos magbibigay siya ng magical damage, tuloy-tuloy yan. Pero mapipigilan yung pag-attack, pag-ikot ng Troll. So, kung naka-battle trance yung Troll at saktong na Fiend's Grip, ma-hold yung Troll. Anong gagawin mo sa nagwawalang Troll na malaki yung damage kung wala naman siyang tatamaan? Exactly. Diba? But for Bren Epro, they picked the Nature's Prophet. Pero till now at this point, walang taga-stop ng ultimate ng Bane. Walang mag-i-interrupt. Ang tanging makapag-interrupt lang kasi skill ng Bane is something like mga disabler. Yung Hex, may stun yan, yun. Pero right now, sa lineup na nakikita ko sa tatlong pick dito ng Bren Epro, wala silang any disable o yung reliable stun or disable. Kasi yung Troll Warlord, yung kanyang yung root, yun lang yung nakikita kong disable dito, pero other than that, wala. Unlike sa Cignal Ultra, they have the disable. Meron silang Sven, yung kanyang Stormhammer, stun din yun. It's a disable skill. Plus yung Lina, meron Light Strike Array. Juggernaut. So support nga yung Sven, mga kaibigan. The Juggernaut pick for Cignal Ultra. Ayun, mabibigyan na ng idea yung Bren Epro na support yung Sven. But will it be too late para sa Bren Epro?
Yun yung tanong. Pero kasi, hindi ka pa rin talaga sure yung ano. Pwede sa mag-Magnus eh. Magnus is still open, mga kaibigan. So, Bren, Epro, ayun nga, Magnus nga. Dinay na lang. Kasi guys, tandaan nyo, kung hindi pa nila ipipick yung Magnus, malamang it's either gonna be banned or it's going to be picked by Cignal Ultra. Ang tanong dito, will it be a Magnus support and a Nature's Prophet offlane? Tiny ban for Cignal Ultra. Mahirap din kasi pag may tiny. Oh. Meron ka ng 3 grab plus yung power, ng empower ng Magnator o yung Magnus. Sobrang high output damage. Sobrang laki pa ng cleave plus yung splash, di ba? So masyadong masakit. Bakit high contested pick tong Magnus? Kasi merong Troll Warlord. Troll Warlord can go from a range type hero to melee. And lalo pang bibilis yung farm if this Magnus will gonna max out his second skill niya, which is yung Empower. Pag nabigyan ka ng Empower, automatic yung hero may cleave na o yung cleaving effect. So, hindi niya na kailangan mag-Battle Fury. And then the cleaving effect, mga kaibigan, that's it. Pag nag-hit ka ng creeps, pati yung katabing creeps matatamaan. Damay, yun. Then malaki din kasing dagok to pag sa Cignal Ultra napunta yung Magnus eh. Pero buti nakuha ng Bren Epro, may farming capabilities yung Troll Warlord. They have a crowd control ulti with the Magnus. Yeah, isang reverse polarity can actually change a game, yung tide ng game. So ito rin minsan yung nagiging malaking factor sa lalo sa long game. So last pick ng Bren Epro, we'll see. Kailangan nila ng mid lane dito. Yeah, ang nakita ko dito sa Bren Epro, wala pa silang actually kulang pa sila dito isang core. Tingin ko yung Fury yung support to. Support and then offlane Magnus. Palagay mo? Tingin ko depende rin sa laning sa positioning nila eh. Furion can still go for a core. Pwede pa rin maging core tong Furion. Pero automatic ang dying isa support na. Legit support. Same goes for the main elemental sa kabilang side. Pero pala isa pa rin tong S-Men para sa akin yung Lina. Yeah. Feeling ko yung Cignal Ultra, hinihintay nila kung ano yung last pick dito ng ng Bren Epro. But napapatagalan itong Bren Epro. They're actually confused as to what. They might go for a Kunkka here. At yun nga, Kunkka. So Kunkka, another good pick. Tama yung sinabi ni Just dito. Isang magandang hero para sa side ng Bren Epro. They have the Magnus. Then yung setup ng reverse polarity. Tapos meron pa silang torrent into ship. Yung barko nung Kunkka at the same time, yung barko may buff yun. Oo, true. For Cignal Ultra, we'll see. Bren Epro might go for... Timbersaw! That's a pretty nice pick coming from Cignal Ultra Warriors. Isang hero na napakakunat, tanky enough to deal with his physical damage sa side ng Bren Epro. And isa to sa mga hero na napakahirap i-burst. Knowing yung kanilang hero, wala silang burst, man! Wala silang burst. Sobrang walang burst po, yun po yung instant damage na or malaki, high damage skill, parang ganun. Unlike sa side na Cignal Ultra, they have the Laguna Blade. Meron din silang Omni Slash. Diyos ko. Pero ang nakikita ko lang din dito, in terms of team fight, medyo okay yung sa Bren Epro. Pero they have to set it up nicely. No? Tsaka yung disable ng Bren Epro dito, it's just gonna come out dito sa sa Magnus. Yung Magnus meron ng reverse polarity, pero it's a long cooldown. And it's parang hindi siya ideal para gamitin lang to cancel out yung pero depende it all depends if kung yung nakuha ka agad dito is yung core nila. So depende sa control. Nasa kanila yung decision doon. But then for Bren Epro, they have the Troll Warlord at saka Magnus. They might take their time para mag-farm muna early and then wag munang padalos-dalos pagdating sa team fight. Para naman dito sa Cignal Ultra, kaya naman nila. They have the tools to stall yung game din mismo. They have the Timbersaw na mahirap i-burst. Given na walang burst yung Bren Epro, they also have Nando with a high damage. Eto rin si Ares na Lina. Sobrang laking damage din yung pwedeng i-provide. But Galbs, given the draft, palagay mo, game 1. Saan ka inclined? Well, depende talaga sa execution talaga eh. Pero in terms of team fight, mas favorable ako para sa side ng Bren Epro. But here comes the game, mga kaibigan. Tapos na yung draft at inaantay na natin to. Let's go! So ito na nga, introductions. Simulan ko na paring Just para sa side ng Cignal Ultra. Ito si Ares playing the Lina. Sa side naman, ito si Kim Elizabeth o si Pio sa Timbersaw. Nando will be playing, of course, the high farming Juggernaut. Tapos dito naman sa kabilang side, sino ba to?
Ayan. Si Grims naman, si Grim to, dating Execration dito, playing the Bane. Si Venom for this, Ben. At syempre, nag-stand in din dyan si Van sa Execration. So nagkasama na rin itong mga to dati pa. But dito para sa side ng Bren, Epro, we got Scarlet sa kanyang Kungka. We got Goti sa kanyang Undying. RPM sa kanyang Magnus. Of course, we also have XCY sa kanyang Nature's Prophet and Rai naman sa kanyang Troll Warlord. Oh, ito na nga. Yan yung ating heroes o yung lineup natin. Mga heroes nila. But eto po mga kaibigan, early into this game and every after 5 minutes, meron po tayong tinatawag na Bounty Rune na pwedeng kunin na magkabilang team. And the Bounty Rune provides extra gold para sa lahat ng players. Kaya ito yung rune na most likely pag-aagawan every single time. But makikita natin, tigda 2 bounty runes yung makukuha na magkabilang team for now. At mapapansin natin sa may bottom lane, we have Grims sa kanyang Bane. Kasama dun etong Juggernaut. Up against the Nature's Prophet plus yung Magnus. So support Ina nga to, Just. Right now, we can see Ares. Ayan, tama na. Hinaharas-haras lang. Maraming gandang light strike rin nun, Chong. At dito naman sa may gitna, partner, obviously, we have Kungka against Team Berso. Medyo classic, pero aabangan natin kung sino yung magdo-dominate ng early game dito sa may mid. But Stormhammer, binato dito sa taas, light strike array, multiple stuns coming in, and Rai, agad-agad, wala pang 1 minuto, nagkasuntukan na dito sa may top lane. That was a pretty nice go para sa side ng Cignal. They went for the setup, which is yung Stormhammer into Light Strike Array, and they were able to burst out kagad dito. Etong Troll Warlord. So sobrang na-control, kinontrol nila ng maganda. And well played. Nice then, first blood yun. Again, makukuha yun ng, tama ba ako, Sven? Sven was able to get the last hit. So yung bounty ng first blood, sulit na sulit. Sobrang okay, lalong makakuha ito ng early boots depende kung ano yung inyong plano. Pero we have a quick pause here, mga sir. I think they're having slight issues. Ayan, Gina daw, sabi dito ng ni Ares at Scarlet. And we are back. Sorry for the inconvenience mga kaibigan. Mapapansin natin, tutulungan na ni Goti etong top lane na Troll Warlord. Kasi hindi niya pwedeng iiwan yung Troll dyan. Mahihirapan siya up against that Sven and yung Lina. So ito nga nakita natin. No? Sabi natin kanina, strong laner, itong Undying since meron siyang skill, yung decay. Ito yung ginagamit niya ngayon. Base damage niya 20. Tapos every decay, merong strength steal which is 4. Tapos yung duration niya just tagal, 45 seconds. Oo. Pwede niya sulit-sulitin yan. Lalo-lalo na Sven pa yung katapat niya dito. So lalambot yung Sven. Bababa yung damage. Stormhammer ibabato. Light Strike Array. Ibibigay din nila dito kay Goti. Pero Goti kasi ayan, no, 2 na naman. Yung na-decay. 16 stolen strength on Sven. Kaya kung makita nyo, kanyang HP rito is down to 340. Ang kumunat doon is yung Undying ni Goti. Na tumas, 1K. Yung 1K na. Aabot ng 1K yan. At sobrang hirap patayin ng Undying pag sobrang daming strength yung kanyang naagaw sa kanyang decay. And yung combo siguro dito ng Cignal Ultra sa top lane, maybe hindi natin makikitang gagana sa Undying with that lot of strength. Pero kasi dito yung matchup din natin sa middle lane, kung makikita nyo rin, hindi magkakapatayin to. It's a Timberso against sa Kungka. So not unless kung may support na may magro-rotate, pero napakahirap patayin itong Timber. Timber already has this skill, reactive armor. Ito yung passive. Passive meaning hindi kailangang i-activate o gamitin. So automatic yan, may bonus armor siya. Right now is currently level 2. May 1.1 bonus armor yan, plus the regen. Health regen. 1.1, max stacks yan is 12. So, ito yung stock duration niya, 13 seconds, ang tagal maximum is 19. So, ang hirap din labanan talaga ng Timber. Ang gagawin magpa-farm lang to parehas eh. Itong Kungka Timber. But then Kungka, they might go for a Kungka with a heavy damage, light strike array dito sa may top lane. Warcry gagamitin, may decay na naman galing dito kay Goti. And Goti, once again with that decay buff, sobrang kunat ng Undying natin mga kaibigan. The turnaround! Lina is down. Nabigyan. At Bren, Epro evening out this game 1 with a 1-1 kill score. Ang ganda ng pagkaka-whirling access follow-up doon. And I guess nakita ko rin, tumama rin yung decay. So lalong numipis yung Lina inverse. Yung Lina rito merong 740 and nabawasan pa gawa ng decay. 4 na ano kagad. XCY, makakukuha ni Nando. Very quick fashion mga kaibigan.
Pero hindi pa siya tapos dito eh. Pinag-right click niya ba rin dito si RQM. And then maganda yung ginawa ni Nightmare ni Grims, etong Nature's Prophet, sinalo naman neto ni RQM yung Nightmare mismo. Kasi kapag napatulog ka netong Bane, pwede mong saluin, nalilipat sa'yo. Oh, Scarlet almost dying here on the mid lane. X-mark na spot ibibigay to hold him back in place. Pabalik dun sa torre, kaso sobrang tanky nung Timbersaw. Pero nga maganda rin kasing setup dito sa baba. Yung Juggernaut na combination tsaka Bane Elemental. If you use the Nightmare, tandaan natin yung Nightmare, madidisable ka bahagya. Pero pwede nyo itagel yung Nightmare. Pero kasi yung problema, Jug yan merong Blade Fury yan. So meron tatama din. Tama talaga. Tatama din sa Nightmare. So habang si Grims naman dito makigulo lang against the XCY, yung carry naman ng Cignal Ultra sa baba, tuloy-tuloy lang sa pagpa-farm day. We've got Nando 24. Ayan we've got Nando 17-2. Yung carry nung kalaban 24-1. So medyo lamang sa CS dito ngayon etong Bren Epro. Tsaka as the game progress, etong matchup sa mid lane, yung Kunkka tsaka Timber, lalamang dito yung Timber. Ayan nga, ahead na nga siya rito in terms of level. Kaka-level 5 pa lang yan netong Kunkka. Oh, again, Cignal Ultra trying their luck dito sa may top lane. Stormhammer, ibabato kay Goatee. Warcry ibibigay. Light Striker ay ibabato. Can they burst down Goatee? Naku, nabato yung Tombstone. Light Striker ay itatama. Torrent will connect at di makukuha nung Lina. Namatay pa yung Lina sa may taas. That was a pretty nice rotation from the Kunkka. Sakto yung Torrent expected nandun kasi yung 5-minute na bounty rune, yung first 5 nandun, then the Torrent connected, sakto rin yung haste rune na ginamit doon ni Scarlet o ni Ken Chang. So nicely done para sa side ng Bren Epro. And they managed to take down the Lina. It says something here. Bren Epro might have done their homework, Calbs. Pero ito, gaya ng sabi ko, as nag-in progress, may hirapan sila rito, magti-TP out na lang yung Scarlet Kunkka. out na muna. Muntik pa siya dun. Again guys, may tinatawag din po tayong Town Portal Scroll or yung effect nun, dadaling ka sa nearest structure, tower, or sa well nyo mismo. Pero yun nga, nakita natin yung power ng Timbersaw. Timbersaw, sobrang advantage ito. Pero sa top lane, Jazz. Oh, Light Strike Array will hit too. Pero hindi sila makakakuha ng kill Tinatlo na dito ng Bren Epro. Etong top lane. Ito na nga, nagamit na rin yung Warcry. Light Strike Array! Light Strike Array on to 3. Warcry gagamitin. Can they kill off kahit isa lang? They need that. And they manage to take down XCY. Hindi pa sila tapos. Light Strike Array, kaso meron nagka-miscue yata doon. Napatulog yung Troll Warlord habang tumama yung Light Strike Array. Oh, that's a big problem para sa side dito. Oh, nakuha pa rin. Nakuha pa rin nila si Rai. Tombstone nilapag. Naka-double damage si Grims dito. Right now, Nature's Prophet TPing into the fight. May zombies pa na natitira mga kaibigan. They can kill Ares there. Naging problema kasi it was really good rotation coming from the Bane Elemental. Pero problema, ang factor doon is yung Tombstone. Maganda na sana yung turnaround doon Ang gaganda ng Light Strike Array on 3, on 2. Pero ito hindi, may Tombstone kaya bumagal sila. And then kaya na yata nilang patayin yung troll early. Kaso nga lang nagkaroon ng miscue, pinatulog nung Bane yung troll and then nag-Light Strike Array. So hindi tumama yung Light Strike Array. Sayang din sana yun. Oo, but then Nando, Omni Slash will be used dito kay RQM and the solo kill on the bottom lane. Nando umaangat sa net worth natin as expected of this guy. Grabe, may pinatulog na naman. Set up, waiting in, pero mapapatay nila muna si Goatee. Torrent connects dito. Light Strike Array onto the Kunkka. Warcry gagamitin. X-mark the spot para bumalik dito si Van. Pero mahirap din to Kaya ba nilang patayin to? Van dropping low and they might take him out. Oh, Van. Uy, nakapagbato pa nga in Light Strike Array. Wow, Van. Yun lang. Muntik siyang mamatay dun. Nakapagbato pa ng skill. Here comes the Ghost Ship hitting no one. Light Strike Array once again onto 2. Scarlet nira. Right click ulit dito mga kaibigan. And the Dragon Slave. Kaso nga lang dito si Scarlet may buff nung barko. May buff siya nung barko. But Ares hitting 2, hitting 3. So, kaya ang tagal ang tagal ng fight na yon dahil on point yung Light Strike Array. Pero yung Sprout, tumulong na rin doon yung Furion. Knowing ni Furion yung Nature's Prophet, global presence yan. Maski saan, he can go anywhere. Gawa nung kanyang second skill which is yung teleportation. At eto nga, 6-5
yung ating kill scores. Makikita nyo dyan sa taas ng ating screen right next to the timer. 1K net worth lead for Cignal Ultra. Top 2 sa net worth natin, galing sa side ng Cignal Ultra din. We have Nando, pati etong Team Berso. Given, Calbs, na ilang beses bumisita etong Kungka sa may top lane, naiwanan yung Team Berso dun sa may gitna. At eto na nga, dun sa taas, mapapatay nila si XCY. Diba kanina na-mention natin, yung Undying, strong yan sa mga STR-type heroes. Pero syempre, mas grabe mag-scale itong Team Berso. Diba nakita nyo naman yung effect ng Nightmare setup into his chakram, yung kanyang ultimate. Napunit din gawa ng Whirling Death na nakakaano rin. Merong 3 bonus damage plus yung stat loss percent na nasa 15% every time na tumatama yung skill niya. At eto, magpapalitan lang ng Torre etong Cignal Ultra at Bren Epro. Cignal Ultra, tinanggal na nila yung Torre dun sa may top lane, but mid lane, fortifications will be used dito sa side ng Cignal Ultra para lang madepensahan etong tower nila sa may gitna. Pero yung Sven, nagtamang rotation dito sa mid lane, pero hindi niya na madedefend to, mababasag na to. Pero hindi maganda yan. Bigay na lang nila. Hindi maganda yan para sa side syempre ng Bren Epro. Kasi yung side, itong Team Berso, pinipressure niya pa rin yung top lane. At ito, kinuha niya yung creep aggro. So sakto, pati yung tower aggro nakuha niya. Eh wala siyang pakialam. Gawa nga meron siya nung reactive armor. So the more hits gets, the more yung kanyang pag-regen. Tamo, nakalahati kakatibi lang dito ni Kenchang o ni Scarlet. Kumalati agad yung buhay. Habang si Nando doing what he does best. Farm and farm and farm. And farm his way to victory dito sa jungle ng Cignal Ultra. Inaantay natin yung kanyang Battle Fury. But para dito sa side ng Bren Epro, I think pinagpa-farm na rin siguro nila yung Troll Warlord. He needs that farm or yung Kungka. Mas kakailanganin din nila yun. Ay, pero ito naka-invis rune. Nakita, Shockwave. Si Van, Torrent ibibigay. Van with a Warcry. Nandito si Ares sa may labas. Tombstone, ibabato. Light Strike Array will miss mga kaibigan. And the RP, binibait-bait yung reverse polarity. But, Pero eto lang. Steady lang tayo dito mga kaibigan. Nando, nandito. Sobrang advanced ni Nando mga sir Sobrang advanced si Nando dito sa may bottom lane. Diyos ko. And now, Juggernaut. Juggernaut is second sa ating net worth. At makikita natin, babasag na naman ulit ng Torre. Babasag na naman ulit ng Torre. Etong Cignal Ultra sa may top lane. Tuloy-tuloy lang yung pagbabasag nila ng Torre. So, objective-wise, lamang dito, etong Cignal Ultra ng dalawa. Yeah, ginagawa nila, pressure yung towers and yung buildings. Pero tingnan mo naman, libreng-libre dito si Nando. Nando. Eto na yung Omni Slash. Uy, naku, nag-bounce nga lang doon sa may creeps. TP out. Mabubuhay. Ang gandang micro nun nag-summon agad nung Trents. Pagkasama nung Treant, sakto yung Omni Slash. Tumalon doon yung Omni. Nicely done, presence of mind. Oh no, the skewer there. Nando, ikot-ikot. RP gagamitin mga kaibigan. At mamamatay yata siya dito. Kung hindi ako nagkakamali, they will take him down. Nature's Wrath yung binigay. It takes 3 heroes para sa side ng Bren Epro. Kasi yun lang talaga yung control nila, yun lang yung disable nila Yung reverse polarity. So I guess okay na rin yan para on their end. And he's gonna go for Hand of Midas. Oo, para lang talaga pang papera-pera. Yung Team Berso naman dito nakabili na ng Vanguard for added protection, going for the Crimson Guard. Yung tanky na hero, Calbs, mas magiging tanky pa. Magkakaroon kayo ng problema, makikipaglaro dito. Yung Cignal Ultra, Tombstone, binato. Light Strike Array ibibigay, Laguna Blade naman onto the Nature's Prophet. Nature's Prophet, TP out, aabot ba? Yun ako, Light Strike Array na naman para makancel yung TP. And XCY, isang hit na lang sana. Yun, namatay pa nga si XCY. 1 hero down sa side ng Bren Epro. Barako ilalapag, tatamaan yung dalawa. Here comes Bren Epro, sila na naman yung magwawala and Van is dead. Wala na nga rito si Van, mga sir, pero yung Light Strike Array lagi. Si Ares on his Light Strike Array. Tamang trabaho lang si Pio. Tingnan mo to Calbs, Prince grip ginamit onto the Kungka. Can they take him out? Light Strike Array once again. Multiple stunts coming left and right. Sinusustain siya dito ni Goldie, but Ares will be taken out. At ayun na. Na-tidebringer nga lang dun si Ares honestly na, pero dito si Pio Inabol na si Goldie. Pio, may kakapitan bang puno yan? Wala nang Torre Pero okay lang yan, meron pa rin siya chakram dyan Chakram ayun lang yan, Denigo.
And he is dead as well. First 10 kills masesecure dito ng Cignal Ultra Warriors with 3K net worth lead. Pero dude, grabe dito si Eris. Lahat ng light strike array niya binitawan niya sa baba. Sobrang solid. Ang Ang dami tinatamaan eh. Hindi less than 2. Laging 2-3. Saka ang ganda ng control. Imagine mo, light strike array lang yun, mga sir, mga ma'am. Yung spell na yun, hindi yun target spell. Nilalapag yun. May timing yun eh. You need to position yung target mo. Sobrang hirap nun. And he pulls it off every single time. Given na support tong Lina na to, kung Korto siguro ang dami na nagawa nito. Pero ito may malaking problema rito si Pio. Meron na palang Spirit Vessel yung side ng Bren Epro. Ayun na naman yung light strike array naman. Stormhammer, ibabato nila mga kaibigan. Laguna Blade taking down Goatee at wala na yung makulit na sustain netong Bren Epro. At least, they managed to take one threat. Habang yung Troll Warlord Calbs na nasa kamay ni Rai, hindi natin napapansin. Nagpa-farm ng nagpa-farm. Well, of course, with the help of the Empower. Actually, yung Empower niya, hindi nga nakamax. Kaka-level 3 pa lang ng Empower niya rito. Pero this time, malapit lang sa kanya yung, yung Troll. And then yung Juggernaut naman, meron ng Battle Fury. So, si Nando makakapag-farm na rin just like what the Troll Warlord does. Pero ito na nga. Smoke na patulog. Set up coming in. Here comes the pain. Can they burst him down? Scarlet mga kaibigan. Ako, ibabato pa ni dito. Yung barko, Omni Slash. I'm waiting for you. Omni Slash, ibabato. Sinalong mag-isa nung Kungka. And Scarlet is dead. Feeds Grip gagamitin din dito mga kaibigan. They might take down. Etong ating Nature's Prophet. Sinusustain lang nga lang dito ni Undying. But then, here comes Cignal Ultra. Raransakin nila yung buong lineup dito ng Bren. Nako po, XCY, makakatakas ba? Hindi na, and 4 heroes dead sa side ng Bren. Ito yung problema na nakita ko sa lineup ng Bren. They really lack in disable. Meron nga sila mga mga hard hitting na ultimates, like for example, no, not hard hitting, I mean yung control. Heavy, control. Wala, samantalang dito sa side ng ng Cignal Ultra Warriors, they have the light strike array, they have the Stormhammer, they have the Nightmare, they also have the fence grip nga lang huling-huli. At ayun, X-mark sa sarili by Scarlet para lang maligtas din yung sarili niya if ever maalanganin man siya. But 7K net worth lead, 15 minutes, 15-8 yung score natin. Mahuhuli pa si XCY. May vision kasi sila rito. Ang hirap umikot para dito. Siguro, ang gagawin dito ng Cignal Ultra, they just have to choke Bren na hindi na lumabas sa bahay nila. That way, wala nang mapapag-farman yung Troll Warlord kahit may empower pa siya. Nakita rin kasi nila, gawa na may magandang observer ward yung side ng Cignal Ultra dun sa part ng mapa. So, that's very unfortunate dun sa, sa Fury o sa Nature's Prophet para na dito sa Bren Esports. But eto mapapansin natin, medyo kailangan na siguro ng Bren baguhin or i-re-evaluate yung pinanggagawa nila ever since the early game. Kasi pag nagtuloy-tuloy ito para sa Cignal Ultra, they might take this game in less than 30 minutes or less than 25 minutes. Saka look at the itemization dito ng ng Bren. Actually, nagano nga kagad to nag-Vladimir's offering. Normally, if you're gonna get the Bloods, gusto nyo mag-team fight. Pero, ang hirap team fight gawa nga sobrang ahead dito ng Cignal Ultra. Sobrang kulit din nung yung Timberso, tiyan mo naman ang ginagawa ng Timberso, nandito lang sa may bottom lane. Wala na, parang pinaglalaroan niya na lang yung lane mismo. Inaantay niya na lang na i-push ng creeps at nagpapatama na lang sa tore. Yeah, you have to sustain. Meron na rin mechanism yan. I think he's gonna go for the Guardian Gleams muna before. TP's coming in. Kinancel yung TP. Alam niya yata na may tao dun. Precautionary measures coming from the side of Cignal Ultra. Nag-miss yung combo. Here comes Cignal. Nako, magkakasama pa yata sila dito. May mahuhuli ba? TP out na agad si Goatee. Wala na ulit. TP out na. Pero grabe yun. Hindi actually nag-miss yun. Ang ginawa doon na-cancel pa yung TP ni XCY. Ang ginawa ng Bane doon ni Nightmare niya. Parang hindi ma-combo. That's the reason why hindi tumama. Ang gandang Nightmare yung coming from the Bane. Well played. Nice to die. What a save. Parang kay Grims. Oo. And 9K net worth lead for Cignal Ultra as the game progresses. Cignal Ultra, they keep coming stronger with new items. BKB yung magiging next item nung Sven. May Vlads na siya and then magbi-BKB pa.
And Aether Lens para dito kay Bane. Maganda yan kasi yung Aether Lens, it provides additional range sa kanyang spell o sa skill. So pwede na siyang mas backline na lang siya. And then wala rin masyadong gap closer etong Bren eh, na pwedeng sugurin yung backline netong Cignal Ultra. So I think he is safe. Yule Scepter para kay Timbersaw, most likely pang setup or at the same time pwede na rin gamitin for escape if gusto niya. Yan, tingnan mo ginagawa rito ng side ng Cignal. 3 heroes or 4 heroes na dito sa pit. Samantalang yung Timbersaw, siya yung gumugulo lang. Yeah, pero alam ng Bren Epro na there's something happening. Something's fishy. Kaso nga lang all ults except etong uy, nagkakitaan. Nilapag yung tombstone mga kaibigan pero nakuha na nga ni Nando etong Aegis of the Immortal and they have to go back na lang muna. Walang tombstone dito etong Bren Epro. Masyado ng late. Sobrang late. Natagalan sila. Eh, enough na rin yung damage dito ng Jug to take out yung Roshan ng ganong kabilis. So meron na siyang Yasha going for SNY. Pag ganitong build, talagang teamfight to. Ito na nga, buo na nga yung kanyang SNY. Sangin Yasha. Gusto niya talaga yung pang man fight. Yung man fight yung gusto. Lina naman dito with the Aether Lens as well. So gusto nila yung malayuan lang. They have heroes to deal with the man fight. They have heroes to deal yung backline din mismo. It's Scarlet naman. Radiance yung magiging next item. I was expecting a Daedalus, a damage item para kay Kunkka. Para mapalakas din dito yung Tidebringer pero I thought wrong. Tingin ko gagawin nila dito mag-split push na lang. Siya yung naka-vessel eh. So magandang item to sana. Nakuha ng okay yung timing ng vessel for the Timber pero hindi ganun ka-effective eh. Kasi nga ahead na talaga rito yung Cignal Ultra kanina pa. Tutulak yung Cignal Ultra sa may baba mga kaibigan. And now Kim Elizabeth taking down a tower. Ayan doon na. Grabe. Tulak pero ito bumabawi din itong Nature's Prophet doon sa may top lane. Siya rin, nagrarat doto din siya dito. Pero it's gonna take a while Kailangan din siya dito sa baba eh. Kailangan din siya mag-def eh. Kasi 4v5 to pag wala siya. Fortifications will be popped sa side ng Bren Epro. At ayan, manggugulo na yung Timber siya lang sasalo ng damage para siyang sponge. Wala silang RP lang talaga yung best control nila. Torrent, hindi naman reliable. Ito na nga, pumapagsak yung si RP. Pinagusto niya. Ilapit pero ako. RP pa sana, but then mamamatay din dito yung Magnus ng Bren Epro. Whereas Timbersaw playing Dancing with the Wind. Para lang siyang parang lang siya na sumasayaw. Imagine mo, one hero controlling 5 sa side ng Bren Epro. Napaka-frustrating nun. And they will go on to the next target. Another objective para sa side dito ng Cignal Ultra. Wala kahirap-hirap first day ng Rush. May Crimson Guard ka na, may Vanguard ka. Ihatid na nga yung Crimson Guard. May Reactive Armor ka, may Crimson Guard ka, meron kang Warcry. How will you kill a hero that tanky? Fiend's Grip gagamitin mga kaibigan. Rai mahuli dito pero Battle Trance will be used. Manggagalit din. Manggugulo. The Omni Slash on XCY. Pero Diyos ko, napatulog yung Troll naman dito. Hindi nakahit. RP gagamitin but where's the follow-up though? We're asking for a follow-up pero wala tayong makikita. Rise down sa side ng Bren Epro. Buyback ginamit dito ng Nature's Prophet. Scarlet is dead as well. He has the buyback but kailangan niya itong gamitin ASAP. He has to use this ASAP or else, Diyos ko XCY, dieback yung kuya mo dun. Pero grabing control ang pinakita doon ng Cignal Ultra. Perfect setup dun yung Nightmare into Fiend's Grip. Sakto, binurse lang. Ito yung sinasabi sa'yo, men eh. Grabe yung disable dito kung ikukumpara mo sa Bren Epro. Kaya magandang RP, pero wala silang follow-up burst damage eh. Insta-burst. For Bren Esports, eto yung nasasabi natin, the Filipino attitude. It's not over until it's not over. At it's not over until it's over. Laban pa rin sila kung laban. Pupuso pa rin sila. Pero yung Lina dito bumili na ng Boots of Travel. Pwede na siyang tumipi dito sa laban mismo. We got Bren. Eto na, mega creeps na yung Cignal Ultra. But Bren onto their last and final stand dito sa kanilang camp. Oy, naku. Iniskewer. Pero buhay pa si Grimso. Kahit support man lang, hindi nila mapatay. Great Fury by the Juggernaut. Maghahanap ng target. Scarlet dropping low. Mamamatay na naman siya dito mga kaibigan. Diyos ko po. And Scarlet, he has buyback but he has to force the buyback now.
and GG will finally be called after 23 minutes. Grabe. At hindi tayo nagkamali. I told you, either 30 or 25 minutes, less than 25 minutes, magtutuloy-tuloy. At ayan na nga po, Cignal Ultra taking game number 1. Sobrang bilis. Albs. Ano sabi ko sa'yo kanina? Di ba nag-usap tayo Nag-usap off-air? tayo, I know, nag-usap tayo off-air. You told me na sobrang bilis nila kayang tapusin etong game. But, eto feeling ko, before the game, nag-inhale ako, and then in-exhale ko lahat sa game na yun, at ngayon lang ako naka-inhale ulit. So, tama ako? Tama ka! Tama ka! Given kasi eto, given their tenure sa esports industry, given their experience, they could easily take on Bren Epro. Yeah. But the question is, saan nagkamali yung Bren Epro dito? I think nakulangan lang talaga sila sa control. Unlike sa side ng ng Cignal Ultra. Ito rin sa highlights makikita. Mapapansin natin yung highlights. I-explain ko isa-isa. Gaya niyan, ay yung light strike array ni Aries, napakagandang or napakalaking factor. Pwede siguro bilangin na nila yung stats kung ilan yung na-hit na light strike array. That was pretty nice para sa Lina. As a Lina player, on point. Eto, tumagal pa tong fight na to. Ayan, light strike array. I mean, naprolong niya yung buhay niya. Diba? Pero yun yung first rotation ng Kungka ni Scarlet. Pero again, the control, the Nightmare setup into everything. Pwede ka, ang daming follow-up Nightmare, Stormhammer, Nightmare into Light Strike Array. Nightmare into Chakram, ang dami. Tulad ng sinabi mo. Kanina rin nakita natin, they were trying to go for the Bane Elemental kasi yun yung nagpapahirap sa kanila Yun yung kumokontrol sa kanila. They went for the kill, pero napaka-unfortunate. May Nightmare, may Brain Sap, then meron pang Warcry. Warcry, how do you kill someone that tanky? It's just a level 12 Bane Elemental support. Haso ang problema doon, yung level din ng heroes ng Bren Epro. Sobrang they're lacking levels and items din. And wala silang burst. Yeah, this is hard for Bren Epro kasi if you lose to a stomp in game 1, God knows kung ano yung gagawin nyo sa game 2. They need something, they need a morale boost sa game 2. Nakita sa team fight di ba? Fence grip, ganyan kalayo. Sinong mag-i-stop ng fence grip? Wala. Ayan, Stormhammer ito control. Tsaka ang daming burst May Chakra, may Whirling Death din dito yung team burst. So, yung Lina has the Laguna Blade, Dragon Slave. Ang daming spell Marami silang easy burst. Unlike sa Bren Epro, na magre-relay lang sila dun sa setup and sa right-click damage ng Troll Warlord. And then napansin natin yung Troll Warlord haven't been close sa peak Troll Warlord. Meron silang Magnus. We would expect a Troll Warlord Magnus combo na mas mabilis pa mag-farm. Tsaka pa lang nakita ko last pick, Timbersaw. My God, that was a perfect That was the pick. nail on the coffin para dun sa Bren Epro. Kasi gaya na sabi ko, wala silang control, wala silang disable. Paano nila papatayin? Paano nyo papatayin yung Timbersaw na malataas yung sustain, malataas yung armor, wala kayong magical burst. Meron pa, kanina pansin natin, nag-vessel yung Kungka, pero for a short while, hindi umabot na 1 minuto yung nakita natin yung effect ng vessel. Right after that, meron kasing Warcry, merong Reactive Armor, merong Crimson Guard. Paano mo papatayin yun? Tsaka naka-Guardian Greaves din. Naka-Guardian Greaves din. Pero, napakahirap talaga. Kung sabi ko, patay. Timber yung last pick. Okay, so sino mag-burst dyan? Sino mag-control? Wala. RP? Okay, fine. RP is actually good para sa Eto lang din. RP, may combo ba? Wala tayong nakitang combo ng RP kanina. Ito yung magiging siguro learning points nila. They have to go with the RP at saka yung barko. Kasi di natin nakita yung either RP Barko or Barko RP na combo Kasi yung problema doon, men. Yung yung setup ng boat, manggagaling si X-Mark. Pero X-Mark, oo. Marami kasing control nga yung kaya hindi nila magawa yung combo. Tsaka yung Magnus naman, in terms of, walang dagger yung Magnus Walang dagger. Mahirap doon. I think siguro pinilit, palagay ko, in the draft pa lang, di ba? Sabi ko, they should go for a Magnus kasi hindi pa nababan or napipick yung Magnus. Pero they picked Magnus due to that reason siguro. Diba? Parang sige, pick na lang natin yung Magnus kasi available pa para matulungan yung Troll Warlord. Actually, tingin ko, pick din nila yan para sa side ng Cignal Ultra. Kasi Cignal Ultra can also go for the Magnus pick. Gawa meron silang Juggernaut. Nakita niyo yung build din nando kanina. He went for the Battle Fury para makapag-farm.
Pero apparently, kung meron silang Magnus, hindi na magbabattle Fury. Magre-recta kagad ng SNY yun to fight. And then para nga dito sa side ng Cignal Ultra, yung carry nila nasa disadvantage na eh. Kasi kailangan niya pa mag-Battle Fury. Yung Troll Warlord, empower lang, farm, dire-diretso. But I think he failed to farm. So ang kailangan gawin siguro dito ng Bren, pick lockdowns. They have to go for the lockdowns kasi sobrang kulang nila sa lockdown tulad ng sinabi mo. Eto, papansin na natin yung scoreboard dito mga kaibigan papansinin natin yung scoreboard. Ito, explain ko lang ha. Oo. Ang stats dito ng Cignal Ultra, yung support na Lina, she has 3 kills, 4 deaths, pero 12 assists. Yung team person ni Pio, o ni Queen Elizabeth, ayan, hindi ako sanay talaga Pio. Pero 7-0-11. Zero deaths! Diba? Wala nga kasi sa pangpatay talaga tsaka pang-control sa team versus eh. Then sumunod pa si Nando na merong stats sa 7-1-8. Wala eh. Parang, ewan ko, hindi ko alam. Pero itong Bane Elemental has 7-1-12 with a yung kanyang network 6,351. Mas mataas pa yan dun sa ano eh. Dun sa Magnator o sa Magnus. Ng Bren, oh. Diba? So, it's really hard. Bumili pala ng Shadow Blade itong Kunkka. Di rin natin napansin na bumili ng Shadow Blade itong Kunkka. But the question is, can Bren, Epro even out the series sa Game 2? They need a better draft. They need a better draft, and I think they need if draft and then execution. Yeah. But malalaman natin yan mga kaibigan. We're gonna take a short break and we will be right back. Welcome back. My name is Leo, your official correspondent for the Nationals right here on 5+. The Nationals is the biggest esports event in the country, and kapanood lang natin ng Cignal Ultra Warriors versus Bren Epro. And the Cignal Ultra Warriors ended the game at 23 minutes. Nung simula, actually, Cignal Ultra Warriors were second in the ban and pick phase, and analysts would argue silang nanalo doon. They actually lost their Troll Warlord. Nando did not pick
pick his Jarakal, but instead they went for a different approach and dominated with that early Timbersaw. Scarlet, on the other hand, switched with Rai. Scarlet, as I said earlier, siya ang carry ng Bren Epro, and he got put down to the position 2. Now with Scarlet on the Kunkka and Rai taking over with the Troll Warlord, it just wasn't enough. And kahit na nakaupo lang ako doon, I felt a lot of pressure on the side of Bren Epro. Hopefully they can get back at game 2 with this series against Cignal Ultra Warriors. I'll be throwing it back to our casters. General Tuna, take it away. Thank you so much, Leo. At yun nga, word of this game, pressure. Yeah. Just the pressure. Oo, kasi nga, I think eto rin yung pressure eh. Kapag dininay pick nyo kasi yung hero, yung best hero ng kalaban, you might as well make sure na kaya mong patunayan na marunong ka rin gumamit niyan. No, I mean, parang ma-take advantage din yung hero. And another thing, may game plan kayo para sa hero na yun. If you're gonna go for that hero, specific hero, dapat may plano kayo. Well, they do have a plan. They went for the Magnus nga. Diba? Magnus has Empower. So, ang gagawin niya rito is he's gonna provide the Empower dun sa Troll Warlord. However, yun. Wala eh. However, he did not farm well, and I think dun nga, pinag-usapan din natin kanina, sinabi mo, the Timbersaw pick, yun yung game changer eh. Nagulat ang lahat with the Timbersaw. I was expecting a pick na medyo, I think, not Timbersaw. Not Timbersaw. Yun. Pero eto nga, let's go to our drafting 101 para rin ma-refresh etong mga nanonood kung what is the drafting phase. At sa mga kaka-tune in lang, they have to they get a glimpse of what drafting is sa Dota. Partner! So, nakita nga natin kanina, di ba? Dito, madalas, nasasabi kung sino ang lamang, sinong matatalo. Ito na mismo yung nagiging decider ng matches eh. Like for example nga kanina, they went for the Timbersaw pick. Timbersaw, ito yung sa mga self-sustaining hero, tanky heroes na may mga burst. So, paano papatay yun? You need someone or mga heroes, specific heroes na may mga high output or magical damage. Yes. Na instantly, bato na skill. Patay. Ganun. Ang problema kasi, right click eh, kailangan ng buhelo. Kumbaga, parang diesel eh. Nagdadrive na sasakyan. Kailangan mo na painitin eh. So, hindi enough yung right clicks, yung raw damage, physical damage para patayin yung Timbersaw. And they're also lacking control hero o disabling hero para dun sa Timbersaw rin or everyone para sa side ng Cignal Ultra. Ang control lang nila kanina, Magnus eh. Was the Magnus necessary though? Palagay mo, pwede ba nilang palitan yung Magnus with a maybe hero na tulad ng sinabi natin, with a hero with more control na para lang, or with more burst, at least man lang para ma-counteract lang yung Timber? Well, kasi yung plano, okay naman talaga, wala nang problema doon sa Magnus pick. Kasi ideal naman talaga, kung gusto mo talaga, gusto mo maging ahead as early as possible, go for the Magnus tsaka yung Troll Warlord para hindi na para mabilis nga yung farm. The reason nga na may troll ka, para tsaka Troll tsaka Magnus, para mabilis ka mag-farm. Mag-farm, yes. Pero kasi yung problema hindi natin nakita yun. And baby, eto lang Bren Epro, they weren't expecting the Timbersaw pick. Palagay ko hindi sila nag-expect na Timbersaw pick, kaya nagkulang din sila. Maybe eto para sa Cignal Ultra, they drafted really well nung game 1, and I sure hope na babawi etong Bren or maitama yung mali nila na ginawa nung game 1. Tsaka maganda rin counter yung Ursa para sa Timber. Pero wala, naban din nabinan nila yung Ursa Ewan ko lang kung anong hero yung iniisip nilang ipipick ng Cignal. Na hindi, I believe hindi Timber yung inisip na lang ipipick ng Cignal. Tsaka kaya talaga ng Timbersaw na makipag one-on-one sa Kunkka as the level progress. Kanina sinabi ko, lalo siya mahirap, lalo tumataas yung level ng Whirling Death. Tapos into Chakra. Kanina kita natin yung power ng combo na yun eh. Papakawalan na Chakra to slow down plus the damage over time, then Timber Chain in, plus the Whirling Death. Tatlong Whirling Death, dalawang Whirling Death yung supports ng patay. And then kanina sinabi mo kanina, 5v1 yung nangyari. 5 heroes ng Bren man fighting against that Timbersaw, and they couldn't even come close to killing the Timbersaw. Ang malaking bagay doon, pinatay niya solo yung Magnus.
kinulit niya yung Magnus. Kasi gaya na sabi ko, ang tanging setup lang o yung setter ng Bren Epro is yung Magnus. Kaya ginawa niya, sinundan niya na yung Magnus. Diba? Inaya niya, hinihit siya nung Kungka, hinihit siya nung Nature's Prophet, hinihit siya nung Troll, wala siyang pakialam, yung Magnus yung gusto niya doon. Hindi napitan niya, ilang beses tinamaan ng Whirling Death yung Magnus doon, parang 3. Napunit, diba? And then in-skewer pa yata ay na last ditch effort yun, in-skewer siya hopefully. Oo, pangtakas. Pero sumabay siya. Pero wala, ang hirap eh. Tamo, ganun lang yun. Yung 4 kanina, yung Timber lang, taga-zone out ng kalaban para walang makakulit, walang makalapit do sa objective nila. So, habang kinugulo, isang tao, tapos yung 4, bumabasag lang. Actually, bumabasag nga lang kanina to, yung jug lang. Jug lang. And then, these are one of the games, rarely makikita natin, hindi si Nando yung bida. Yeah, it was a pretty nice game talaga doon sa Timberso. It was a Timberso game talaga. Oo. It's all on Timberso. MVP, sasabihin natin, Timberso. Timberso, well, you can also say yung mga supports din. Yung supporting cast, na Lina. Lina is a close second. Lina is a close second. Juggernaut siguro is a third, I guess. Pero eto na, hindi na natin kayo papahintayin pa. Game number 2 draft. Let's do this. Ito na naman tayo, balik tayo sa draft. Nag-swap lang sila ng position dito for Cignal Ultra. They're now at the dire side. Bren Epro, Radiant naman sila. Basically, same first draft, first bans. Morphling, pati yung bench pool. Kaya nasabi natin, Morphling, nasa meta kasi yan. So maraming strat na pwedeng i-run. Morphling can also play sa lahat ng lane, pwede. He can go middle lane, he can go safe lane, he can also go off lane. Kasi nga, he's a self-sustaining hero. So maybe nothing to fear, but Shadow Shaman agad bina ng Cignal Ultra dito for a change. And yung Bren, ayaw na namin, ibaba na namin yung Troll. We're not gonna play around the Troll anymore. We're just gonna ban it right away. Bahala na kayo. First phase ban, instantly. Troll Warlord, wala na. Oo. So hindi natin makikita dito yung Troll Warlord ni Nando. Para sa araw na to. But we'll see kung ano yung next move ng Cignal Ultra. I think for Cignal Ultra, they're expecting this. If hindi bibigay, kung binan man yung Troll o dininay pick, we have something, we have a contingency plan na ng mga heroes na pwedeng ibigay kay Nando. Now, first pick sila dito. They also ban out yung Sven, which is another good hero. Nakita natin kung ano yung factor ng Sven. He has the Warcry, he has the Disable, and he also has the damage. So, instantly, wala na rin sa equation niya. Even the Puck, yung Puck kasi, isa to sa mga heroes na malapalos. Hirap hulihin. Kailangan mo rin kasi ng lockdown din pag Puck eh. So, really, much more mobility para dito pag nakuha nga nila yung Puck. But ito, napapaisip din yung Cignal. Like, should we take it easy? But the Razor, para dito, Nando Razor ba to? Maaari. Most like, Nando Razor na. Pero pwede rin yan. Pwede rin yung mid lane yan. Mid lane, or i-half lane. Ano yan eh. Ganito lagi start off ng dito sa league na to, dito sa tournament natin. Nakikita natin lagi yung Cignal Ultra. They will go for heroes na flexible. Na flex. Oo. Yung first pick, sobrang flex para at least hindi sila mabasa. Hindi predictable. Oo. Kasi yung Bren kasi nga, nag-troll sila. So it means no burst. Gusto nila yung right click. But Pangolier. Para sa Bren. Para sa akin balls ito. They instantly went for the Pangolier. Pero good thing na rin kasi ang pwedeng mga heroes na pumigil ng Rolling Thunder niya, wala na. Yung Puck. Yung Dream Coil ng Puck. Bali wala na yung Rolling Thunder if yung Dream Coil ng Puck, yung ultimate niya tatama. Gugulong na lang yun. Doon na sa pwesto na yun. Oo. So, hindi rin makakalis. Okay din. Pangolier is still in the meta. Dahil yung lucky shot niyan, yung kanyang silence plus disarm. Yeah. Meaning pag na-silence ka, hindi ka makapag-cast ng mas kaya ng skills mo. And then pag na-disarm ka, hindi ka pwedeng umatake. But in the recent patch, hindi na pwedeng mag-stack yung silence at disarm. Yeah. It could either be one or the other. Kasi dati sobrang open neto kasi nagsa-stack yung dalawa eh. But Rubik pick for Bren. Something Rubik new. Okay. Oo. Sa ngayon, wala pa ako nakikita magandang nakawin na spell o skill. So for Cignal Ultra, maybe magdadalong isip din sila to pick a hero na game changer yung skill with Enigma, Tide Hunter, yung ganong klase. Or pero, Doom, maybe. Kung siguro before yung mga previous patch, okay pa. I mean for me opinion ko. Kasi nga yung null field niya, yung third skill, kasi ngayon binago na eh. Before kasi nag-amplify,
Pwede siyang defensive, pwede siyang So, offensive. offensive. Ngayon kasi, lahat siya magbe-benefit lang is yung Rubik. Kumbaga, i-amplify niya lang yung mga spells nung hero o yung mismong Rubik. So, next Assassin. Ayan na, meron na. May gandang skill, which is yung Impale, Vendetta, tsaka yung yung Spike Carapace. Pwede. Magandang skill yan na pwedeng makuha para dito sa Nyx Assassin. Given yung Nyx, may vision advantage yung Cignal Ultra dito. Pwede siya mag-roam around. Pagdating ng level 6, sniff out kung sino man yung hero dito ng Bren. Lalo na kung ngayong Bren would go for a hero with a heavy farmer or heavy farming hero, pwedeng hanapin ng Nyx Assassin. Natin mga sir, mga ma'am. Leshrac, wala na. Binangkaga dito ng Bren Epro, which is another viable pick para doon sa lineup nila. They have the Razor. Kung nakapagkuha pa sila ng Leshrac, early push to. Diabolic Edict lang. Maski na-support lang yung Leshrac, they can easily go for towers. Tapos yung ultimate din dito ng Razor, meron silang Eye of the Storm. Yung ultimate o level 6 skill ng Razor na okay, it can actually attack towers or buildings. Pag naka-ags. So napakabilis sana ng push potential ng Cignal if may Leshrac. So, magandang counter rin to para sa Pango actually. Kung may Yules build mo, okay, hindi na. Rodopatos, era na tayo mga sir. Oo, Rodopatos. Minsan Rodopatos first item biglaan agad But for Bren, they're on their 5th ban. Titignan natin. After neto, we're gonna see another set of picks for both teams. Bren, Epro trying to take their time, banning out the Batrider. Obviously, ayaw talaga na Cignal Ultra kalaban yung Beastmaster. Kanina pa, Bounty. Okay. So that's a good pick. Gawa nung track, yung level 6 ng Bounty Hunter. Quality kills for Bren yung kailangan dito. At saka pwedeng makita agad dito yung Nyx Assassin. Nyx Assassin, yung kanyang ultimate is yung tinatawag na Vendetta. He can go invisible for a duration of time. Then, pag meron kasing Bounty Hunter mga sir, mga ma'am, isa to sa mga best counters ng mga invisible heroes. Yung kanyang track, pag kinasan ng track, maski na invisible, kahit nasang part ka ng mapa, kita ka pa rin. Kumbaga, may nakapatong sa yung CCTV. Plus yung yung track kill, bonus gold. So payaman, kumbaga ito yung strat dito ng Bren Epro. Pero Bounty Hunter needs to have his levels din. Yes. Cignal Ultra, paano nila kukontrahin yung Bounty Hunter now? On to their 3rd pick. They have Razor Nyx. Tingnan natin kung ano yung hero na pwedeng magka-combo dito sa dalawa. They're taking their time. Napapaisip din dito yung mga kuya natin. Nando, actually thinking siguro kung sa kanya ba ibibigay yung Razor or ibibigay nila sa mid. Anyone can actually, yung tatlong core nila pwedeng gamitin yan. Pero, Abaddon. Normally, nakikita ko yung Abaddon sa meta natin ngayon. Ano yan Pinauso ng Position. Europe. Yeah. Pinauso ng Europe yung Abaddon na support. Bakit? Kasi nasa meta yan. O ano tawag dyan sa meta? Most effective tactic available. Kasi yung Abaddon, na-buff yung kanyang Miss Coil. Yung Miss Coil, ito yung first skill niya wherein mas madalis ka makakapag-spam nung heal. Kasi yung Miss Coil niya is a defensive and defensive spell. Offensive meaning kaya niya magbato ng attack o magical attack sa kalaban. Ano yun? Range yun Defensive naman, sustain, pwede niyang bigyan ng buhay yung kalaban. yung teammates niya. Then, pwede niya rin i-deny yung sarili niya kasi every time you use a Miss Coil, bawas ang buhay mo. May percentage of your hit points na nababawas every time na ginagamit yung Miss Coil. Para siyang double-edged sword, kumbaga. Nakakapag-heal ka or nakakapag-damage pero in return, nababawasan din yung health ng hero mo. Yan. For Cignal Ultra, sila dito ngayon. How will they counteract the Weaver? Ito lang, Kalbs, Pango Bounty Hunter Weaver. Mobility is the key para sa Bren. Pero may Nyx kasi sila rito Like for example, yung skill ng Weaver, which is yung tinatawag na Sukuchi. Kasi merong Spike Carapace itong etong Nyx Pag ma-predict niya lang nandun dadaan yung Weaver, he can just easily use his Spike Carapace para bumalik. Kasi pag tinamaan mo yung Nyx with the Spike Carapace active, may stun ka madi-disable ka So ayun yung magandang setup for a kill. Kasi yung yung Sukuchi, short duration of time lang yung duration of skill. Yun, Doom. Ayan na. Sakto. Ayan na nga yung magandang counter sa Weaver. Naisip din nila to. Pero meron ng Rubik they need to be careful, especially yung Doom player. Kung sino man yung maglalaro sa Doom dito sa Cignal. Huwag din siyang trigger happy sa Doom kasi naaagaw ng Rubik. Madaling nakawin yung Doom. Kasi lahat ng skill animation ng Doom mabagal.
Pag bato nung, minsan kasi like a Tide Hunter, after ng Ravage, pwede kang Anchor Smash kasi mabilis lang. For Doom kasi, pag nag-Doom ka and then Scorched Earth, matagal yung Scorched Earth lumabas. Basta may, may ginagawa siyang animation. Oo. Sa mga bago pa lang sa Dota 2, bawat hero kasi may mga animations yan. Not unless kung ikaw yung Rubik. Rubik doesn't have any attack or spell animation. Instant yung kay Rubik. Well, before it was insta-cast. Pero ngayon yata 0.2 something seconds merong delay yung casting ng spell. Pero still, it's still mabilis. Kung ikukumpara mo sa tunay na hero na gumagamit ng spell. Yeah. So, Bren, Epro, last ban nila dito. Tayo natin dito. Sino kaya to? For Cignal Ultra, di pa natin alam kung magme-mid or magki-carry yung Razor. But tiny ban para sa Bren Epro. That's another good hero din sana. Kasi nga, ang lineup dito ng Bren Epro, okay, mobile sila. Napaka-mobile yung hero sila. Malilikot, mahirap hulihin. Pero if they get the tiny, yung Bren Epro napaka-squishy yan. Squishy, yes. Bounty, maybe Pango lang siguro yung the tankiest of all. Yeah, pero considered na manipis pa rin yung Pango. Siya lang yung medyo may konting, kung alam mo, konting kunat, di ba, na napo-provide. Pero Rubik, Bounty Hunter, Weaver, yun nga, mabilis i-burst down. Pero imagine mo, if nag-tiny rito yung Cignal, o yung Cignal Ultra, at nakakuha ng mga initiation item, like for example, yung Blink Dagger, he can easily burst everyone. Isang combo lang ng skill niya eh. Avalanche, toss, tapos. Diba? Tapos wala eh. Pero tingnan natin ito Ultra. Let's go! Let's go, Faceless Void Dinando! Kanina pa nag-usapan natin to eh. Yung Bash Forever Bash ba to? We'll see. Faceless Void, meron siyang Chronosphere. So, pwedeng crowd control and at the same time, pwede nilang set up para sa siguro makakahuli o Plasma Storm. Oo. Yung follow-up nila and okay din naman yung Doom. Ang gagawin lang dito ng Doom is Weaver. Yun lang talaga yung target niya. Yung best target. And he needs to be careful nga lang doon sa Rubik na manakawan siya nung spell. So, Bren, pero for Faceless Void, it's going to take a while for Nando na makakuha ng items, enough items and levels kasi nga medyo slow din to eh. Slow farmer din yung Faceless Void. Kailangan niya siguro ng tulong in his own lane. For Bren naman, they need a mid lane na matino. Kaya nga binandito ng Cignal Ultra yung Queen of Pain. Which is viable din sa lineup nila. Another mobile hero din. So magandang ban talaga. Makakagulat doon po nag-Queen of Pain sila. Lahat takbuhan galore lahat ng gagawin dito ng Bren. Disengage. Pero maganda yung team fight dito ng Cignal Ultra. Ursa. Wait. Teka lang Teka lang. Nag-Ursa last pick sila dito. So support Bounty. Okay. Ursa mid o Weaver mid? Pwede eh. Either way, pwede mo ilagay eh. Pero kasi Razor kasi Kim Elizabeth dito sa side ng Cignal Ultra. Pero may nanghirap niya na kung tatapatan nung Ursa yung Razor. Static link lang yan, boy. Tamang static link lang. Yun nga eh. Diba? Pero may Fury Swipes din naman yan. So, but eto lang, for Bren Epro, they may have a game plan in mind. They may have some tricks on their sleeves. Aabangan natin kung ano yung gagawin nila dito. They pick an Ursa. Eto rin hindi ko na-expect na magpipick sila ng Ursa. Akala ko they would go for an OD maybe. Yeah. O like some hero na sa meta na mid lane. Kasi kung mag-OD sila, matagal mag-online yung OD. Yung lineup nila, hindi naman talaga to pang late game eh. Yun nga. But then, here we go. The draft is in. The game is on. Let's start game number 2. Makakabawi ba yung Bren Epro against Cignal Ultra? Ito na, pakilala mo na dyan. Simulan mo na. Simulan na natin. Si Scarlet sa side ng Bren. Scarlet sa kanyang Ursa. Goatee Bounty Hunter. And we also have RQM sa kanyang Pangolier. XCY sa kanyang Rubik. And of course, Rai in his Weaver. Okay, for the side of Cignal, eto na nga makita natin si Van playing the Doombringer, Ares for the Nyx Assassin, Kim Elizabeth o si Pio for the Razor, si Grimto naman o si Grims for the Abaddon, and finally, Nando na Faceless Void, mga mapapanood natin. Eto na, the Wonder Child using that Faceless Void. I'm excited kung anong gagawin niya dito or kung ano yung mapro-provide niya partner. Alright, game number 2,
Game 1, panalo na yung Cignal Ultra, but they still have to win Game 2 para lang mag-tie doon sa PLDT Smart Omega. Ito na naman yung nakikita ko sa side ng ng Bren Epro. Again, they're lacking disable. Ang disable na lang nila rito is yung telekinesis plus the rolling thunder na hindi reliable stun. Kasi kailan mo rin i-hit ng maayos yun eh. Exactly. Then another thing, yung telekinesis lift is only good for single target. Wala silang AoE stun. Unlike sa lineup ng Ultra or Cignal Ultra na meron silang impale from the Nyx. They also have, of course, yung Chronosphere. Ayun, nag-agawan. So, tagdadalawang bounty run yung makakuha na magkabilang team dito, partner. Yeah. Nakuha ni Nando ay heavy contested top bounty run, pero nakuha niya pa rin. So, makikita natin, ilalagay yung Pangolier sa may mid lane against that Razor. Well, okay. Kasi nga, meron naman siyang swashbuckle. Hindi naman, pang-out pag nalilink siya. Something working para dito sa side ng Bren. Mapapansin din natin dun sa may baba. We have the Ursa plus etong Rubik against that Nyx pati Doom. Ito, aangatan lang siya rito ni Pio. Paulit-ulit. Diba? Right now, he has the damage advantage. Stolen 28 damage from the Pangolier. Tingnan mo, sakit to. Napakanipis inantay niya kanina. Pansin mo kanina yung nagkaharap na sila, nag-swashbuckle agad yung Pango, hinabol niya at nilink. Diba? At saka manipis talaga tong Pango. Yung base armor niya mababa lang eh. Base armor ng Pangolier is only at 3. So do you think it's kind of ironic? Pangolier is an armadillo, dapat makunat siya. Pero that's not how it works sa mundo ng Dota. Tignan mo naman yung pangpupul dito ni Ares. Take a look at the creep wave he's pulling. Mga kaibigan. Kailangan niya pa mag-pull ng isa pa. I think they'll add another one. He has to pull another one. Oh, PP. Okay. May ipon lang yan. Inipon niya lang. Kasi nakaangat yung creep wave nila eh. So ngayon, eto, bababa na yan going dito sa tower. At magbe-benefit dyan. Dininay ni Grims yung sarili niya. Okay doon lang. sa may top lane. Okay na yun, i-deny mo sarili mo kaysa mapakinabangan ka pa ng Weaver nung kabila. So far, medyo tahimik yung mapa natin. Both teams playing it cool, playing defensively din. Maganda rin nung nakikita natin dito. CS-wise, Razor 8-4, Pango 7-0. But the rest of Cignal Ultra, medyo hindi ganun kaganda yung CS. Saka as predicted ko rito, talagang makakalamang dito yung Razor sa middle lane. Sobrang ahead niya rito sa matchup na to. Sa top lane naman, diba? Ito, tamang spam lang ng miscoil. Gaya na sabi ko kanina, na-buff yan. Right now, self-damage, 75. Damage deal niya is 120. Tapos yung cooldown niya, saglit lang eh. Saglit lang. Talagang makapag-spam ka. Diba? But again, it's a double-edged sword. So, hindi mo rin pwedeng habang buhay, ibato yung mist coil. Diba? Magbe-benefit dito yung Doombringer. Look at the Doombringer. Tapos dalawang creep wave yan, men. Pero ito na nga, just ginoon na lang kagad dito. Si Ares, Impale will only hit. Teka lang, may stomp. May stomp na ginamit. At Ares is still alive. Gumulong lang yung Nyx. Ang plano niya kasi doon, dalawang right click plus the Fade Bolt. Pero hindi enough yung second skill, which is yung Fade Bolt na tapusin. Since the level 1. Level 1 pa lang. Level 1 Fade Bolt lang yan. Grims. Mamamatay dito sa top lane. Tinundan niya yan. Oo. I mean, Grims was hoping to deny himself with a mist coil, pero hindi gumana. Lift dito kay Van. Masyadong malalim to, masyadong matapang si Scarlet. Mamamatay yata siya sa turret. Teka lang po. Oh, no! Grabe na. Ito kasi that's a very risky move galing sa side ng Bren. Just hindi pa nga tapos to. Inahabol dito ni Ares. Eto nga Rubik. Pero alam nila may tao yan. At eto na nga. 2 kill yan for sure, men. Ayun nga po. And Ares will secure the kill. Very risky move yung pinasok nila etong Doom dun sa may baba. Napakagaling, napakahusay na nag-skill siya kaagad ng Scorched Earth na another skill na pang-sustain. He gets additional move speed plus the regeneration. Tapos level 2 pa yung Devour. Yung Devour, may regen din yan eh. Regen rate niya pag level 2 is at 8. So diba, how to burst, how to kill. Akala nila kaya niya, Fade Bolt na nga, ni right click, pero hindi enough. Pero oo. Again, I think they should not do mistakes like that again dun sa may baba. Galit na galit dito. Etong Cignal Ultra going after Scarlet. Pero Scarlet mapapabak na lang muna. Di rin niya i-commit yung di niya rin i-commit. Mag-isa lang din siya eh. Yung tropa niya nandun somewhere sa may taas na hinahabol din ng Nyx Assassin. Habang Goatee naman dito hinaharas-haras lang nung Abaddon. Si Pio, Gucci yan sa middle lane. Tignan mo naman.
Level 5, he's almost at level 6. Pero yung Ursa sa baba, ayan, medyo mahirapan to later on as the game progress. Pero ganda rin naman ng CS ng Ursa eh. Di naman masama with the 23-1. Mas mataas lang siya ng bahagya dito ng isang paligo kay Faceless Void na Nando. But the real question here is yung mid lane match-up partner. Pango, pati yung Razor. Diba? Ahead talaga ahead dito yung Razor sa matchup na to eh. Hindi ko nga alam kung saan kukunin ng Pango tong farm eh. Pero ito, makita natin. Pupunta siya sa small camp. Oops. Hindi, actually. Scarlet getting chased dito by the Doom. Bounty runes, 3 yung makakukuha ng Cignal Ultra. Scarlet, ayan na. Oops. Teka lang, Impale not online para dito sa kay Ares. So hindi niya na muna i-go. Saka makita mo rin, no? Yung combo na nakakainis. Meron kang Apotic Shield. Oo. May protection ka din eh. Ayun oo, deny na lang muna, di ba? Basic lang. Walang mauwasin guys. So mga mga bago pa lang sa Dota 2. If you deny yourself, walang pakinabang. Hindi ka mapapakinabangan nung kalaban. Walang XP, walang extra gold. Oo. Naku, just. Ito sinasabi ko. Angatan na siya. Right click lang yan, oh. O, diba? Dire-diretso lang. Hindi na naman siya makakapag-farm. Diba? He's at level 5. Almost reaching that level 6 para makuha lang yung Rolling Thunder. Pero Pio, apparently, hindi niya pinapayagan si RQM na right click man lang. Tsaka ang ganda na ginagawa dito ng Cignal Ultra. Ginawa dito ng Doom. Pumunta sa jungle, iniwanan yung Nix para makakuha at makasakap ng konting experience plus the gold. Right now, he already has the Arcane Boots para sa mana sustain nilang dalawa on lane. And the Doombringer also has battle. Ay, battle today yung face boots niya. Face boots. So, tamo, diba? Ito nakapag-pull successfully Rubik. Pero then what? Kukunin lang dito ng Kukunin lang ng Doombringer yung farm. Napapasry na lang dito muna etong Bren. 6 minutes into the game. Top 2 sa CS natin. Galing sa side ng Cignal Ultra. Bren has to do something. May mga supports na dapat mag-rotate just to secure kills. Pero may lift. Eto na yata yung sinasabi natin, partner. Mamamatay ba yata dito yung Nyx Assassin? Dropping low, isang hit pa. Galing kay Scarlet and Ares will fall. Swashbuckle ibibigay. Na-disarm si Van. Naka-online yung Scorched Earth but they won't risk the chase. Napatay nila dito si Ares. Well, still, that was a good kill coming from the side of Bren Epro. 4-man rotation, they were able to get the support Nyx. Pero okay na. Nice call not to jump inside the tower since naka-Scorched Earth nga itong Doombringer. So it's really hard to take the Doombringer. Level 3, the Devar, na meron siyang regen rate din na 13. Ang hirap patayin yan, men. At ang gandang impale follow-up on 1. Pero wala pa silang burst. Instantly, he will just use the Arcane Boots for the mana sustainability. Ayun na yung Chronosphere! Why, first time ever in this game, nakuha niya si Rai. Usually, di ba yung mga unang chrono, di pa nakakapatay. Mapapansin natin sa may mga Dota games na unang chrono, wala pang na-kill. Pero eto, sinakto niya. Nagpa-bait si Grims doon and that was a very risky maneuver. Pwede rin siya kasing patayin nung Weaver dun Pero okay na rin din. First chrono, successful. Success. Sulit na sulit. Gawa ng matagal ang cooldown ng Chronosphere. Yan, level 1 chrono takes a while. 140. So like more than a minute and a half. Pero actually yung Chronosphere, one of the best counter nga doon sa Sukuchi, sa mga invisible heroes. Kasi once na ma-caught up ka doon sa Chrono o sa Chronosphere, kita ka agad, may vision. Hop. Go team, mapapabak na lang muna dun. Ayaw niya rin na mapatamaan Oops. Rai, nagamit agad yung time-lapse. So, yung Weaver, mga kaibigan, kaya niya pong ibalik yung oras. And to return at that point, 5 seconds ago, yung health niya, yung status niya, mababalik niya. Pero itong Weaver, knowing na nagamit yung Chronosphere, kaya matapang na uli yan. Alam niya na long cooldown, pero ito na naman yung bash ni Nando Boy. Nakita mo sakit kada hit may bash wala tong time-lapse. 42 seconds, walang time-lapse. Nagamit yung Apotic Shield, sasabog. Grims will try to deny himself once again. And what? Calculated. Alam niya calculated. Ayan, calculated. Alam niya na eto, para ma-deny ko yung sarili ko, kaso hindi nag-proc yung dalawa. Now, inaabol nila dito si Pio.
Nasagasaan. Andito na naman yung sustain netong Abaddon. Can they take down Pio? Pio dropping low. Nginat-ngat dito ni Kimali. Nginat-ngat ni Scarlet but Nadum. Nadum impales si Scarlet. And that's going to be a 1-for-1 trade. Ang nangyari kasi doon, even though nandun yung Abaddon for the rotation, na-silent siya nung lucky shot. So hindi siya nakapagbato ng any spells para dun sa Razor. Pwede siya sana mag-apotic, pwede siya mag-miscoil. Pero hindi siya makapagbato eh. Gawa nung silence. Lucky shot talaga. Swerteng shot talaga para dito sa Pangolier. Pero again, 1-for-1, denied nila yun. There's a lot of rotation from both squads. So tabla lang yung exchange sa middle lane. 9 minutes into this game. 3-4. 1K net worth lead para sa side of Cignal. But eto Kalbs, compare mo yung nangyari dito sa game 1. Palagay ko, another chrono pero pang takas lang. Hindi siya back out ng heroes eh. I mean, Bren are in a good spot kumpara mo sa game 1. Palagay mo. Are they at a good spot at 10 minutes? Well, right now, makikita natin dito, parang same pa rin. Well, it's kind of looking good kasi nakakalaban sila. They can go for, exchange strategy fight. Pero right now, yung tatlong core dito kasi ng Cignal Ultra, sila pa rin nangunguna. Razor, Doom, plus the Void. Siguro kailangan siguro gumawa ng play dito ng Bren. Gumawa ng play near an objective and then take that objective. Pero you know, tiyan mo naman, yung Rubik, nakakuha niya yata yung Devour dito. Kaso babasag-basag na lang yung gagawin ng Bren dito sa may top lane. They want to deny this, but I think they can't. Tabash! Nando! Delikado si Nando at ninganal-ngal lang dito ni Scarlet. Wala siyang time. Naka-cooldown pa rin yung kanyang time walk doon. Inasim niya akala enough yung one charge niya to survive. Pero hindi niya nakapag-buy ng time sa kanya para makapag-time walk out. Ang masama doon, tower plus the kill. Advantage yan para sa Bren Epro. 11 minutes in. 4-5. Tatlong heroes ng Cignal na dito sa may baba, hoping to take this tower din. Kailangan nila makipagpalitan ng objective. Hindi pwedeng hayaan nilang yung tower sa taas will go unanswered. They have to answer back. Either a tower din or a team fight taking yung isang core ng Bren. Pinasok, matapang yata. TP's coming in onto the bottom lane. Nandito yung Weaver. Maghahabol ba sila? Alam kasi nila may rotation gawa na may rolling thunder nga lang dito sa may gitna. And 66 damage yung nanakaw dito ng Razor kay RQM. Scarlet na naman natatakot din yung Razor eh. Siyempre pag nalapitan ka ng etong Ursa, Fury's Wife, additional 168 plus damage per right click. Walang makapal sa Ursa, walang makunat. Kailangan, pag tinamaan kasi talaga ng Ursa like, you have to pray for the best na masave ka nung kaibigan mo. Kapag nakakuha ng Blink Dagger yung Ursa, be it a Blink Dagger or, Impale umabot! And they're going after the Rubik. And Rubik is down sa kamay ni Van. Nicely done para sa side dito ng Cignal Ultra. Vendetta, plus the Impale, Connect, plus the Infernal Blade na level 1 pangalan for the additional stun and disable. At ngayon, hiwa-hiwalay yung heroes ng Cignal. Meron tayo dun sa may top lane na Faceless Void, obviously na nagfa-farm. Nyx Assassin na nag-ikot-ikot lang. We also have the Doom na nagfa-farm sa may ancient area malapit sa shrine. And we have Razor na pasimple lang dito sa may gitna. Ayaw niya muna daw umalis sa lane niya. Later on, pag umalis sa lane yan, kakabahan ka pag sumama na sa bakbakan. Kasi napansin natin, lahat ng heroes ng Bren, nakitaan na natin ng action eh. Yep. For Cignal, hindi masyado para dito kay Razor. Ito, just like smoke of deceit sila sa middle lane. Hindi ko alam saan sila pupunta. Actually, susundan yata nila dito yung Bounty Hunter. Bounty for the Vision, XCY, and RQM for the kill. Kung makukuha nila to, sobrang gandang kill na to, pero wala. Pinrock lang, hindi umabot. Nag-back na rin for precaution dito yung Razor. Maelstrom agad yung Pango at babasag ng Torre yung Bren dito sa may gitna. Ayan yung Urso after nung drum space boots basher, blink basher. Pag nagka-blink yan, ewan ko na lang.
Pag nalabita yung mga supers dito, mabilis eh. Kaya yung burst out kagad dito, maski yung Nyx. Kailangan pa rin ng BKB dito ng Ursa. 3K. Pero ito, maganda dito, 3K yung lamang ng Cignal. And then nagmaidas pa itong Doom. So, hindi na masama yun. Pero piniping out dito si Van. Alam nila nandyan yung Doombringer kanina nagpa-farm. Aries naman. And his 3 buddies nandito sa may top lane. Fortifications, ginamit na magkabilang team. Gusto nilang kunin. Ito objective dito sa may taas. Na obviously ayaw pansinin ng Bren. Until now, walang nagtitipi. The rest of Bren, nandun sa may bottom lane malapit. Meron tayong tao sa may well banda, which is the Pangolier. Siguro kailangan niya na dito i-dep to. Hindi magandang trade. Alam mo, hindi maganda na nangyari tier 2 mababasag ng libre. Dapat wala kang binibigay na libre. O di ba binibigyan pa ng miss coil na sustain dito. That's like one creep, di ba? Na kasama nilang pumupush, nabasag nila etong second tier tower sa top lane. Kaso gaganti rin ng Torre. Hindi tumama yung dust. Gumanti ng Torre, lalaban sila. Here comes the Doom. Impale ibibigay nila dun kay Rubik, mga kaibigan. Rubik naman, anong gagawin? And the Chronosphere taking down XCY. Can they take down the Weaver? Makakapag-timelapse ba? Oh! Naku po! Yun lang, naubos. Uy! Sinagasaan silang apat ha. Mahirap to. Ares is down sa side ng Cignal Ultra. That's going to be a 1-for-1 trade, mga kaibigan. The chase down is in. Doom getting chased down. Nakatrack siya dito. Swashbuckle gagamitin RQM pero magmi-miss. Scarlet, the next option. Scarlet! Oh! What a cancel! Muntik, konti na lang makakapagtipi na pero hindi pa nila nagawa. Ang gandang yung war stamp from the Doombringer. Oh, I think that just gave them the edge dito sa teamfight na to. Yung pagkapatay nung Ursa. I think yun yung edge nila dito eh. Pero kasi nangyari doon, alam ko yung kinrono niya yung mga kakampi niya. Kasi nandun yung Weaver, pero it's for the best. He's lacking damage eh. Wala makapagbigay ng extra additional sa likod, damage sa from the backline. back, yes. Wala nga. Pero that's very unfortunate nga yung Chrono kasama yung teammates niya. Pero then again, they were able to get significant kills. Na-snipe dito ni Goaty yung courier. Malaking bagay din to for 2 minutes. Wala yung delivery boy ng Cignal Ultra. Let's take it as a delivery boy. Kapag nabili ka na items, pwedeng ibigay agad sa'yo. Impale will connect dito, mga kaibigan. Ruby kinahabol. Here comes the lift. Pero nako, nakalink pa rin yan ha. 63 damage yung naagaw. Kaso nako, ginugo siya ni Scarlet. P.O. And he's dead. Gawa ng effect ng medallion of courage. Courier din. Parang Ravage yung nangyari sa Impale. He was able to get the courier. That's the perfect Impale on 3. Blink Dagger for Doom. Eto, pwede na lang gamitin pang initiate to eh. The Blink Dagger Doom. Kaso nga lang, 17 minutes, Bren taking the Aegis. Ako? Mabilis din to kasi may Roshan sila. Tsaka may Medallion of Courage plus the Swarm. Hindi niya na ginamit yung Creep Swarm eh. Ayun, nakuha agad yung Aegis. Sobrang bilis lang. And now, what's Cignal Ultra going to do? Blink Dagger available kay Ursa. Bilihin niya na lang, kulang. Bibili niya na lang. Yan na naman, no? Cignal Ultra needs to be careful dito sa game na to. Ito medyo nag-snowball na nga rito yung Wala pa nga Dagger. Dagger is ready to be bought dito sa Ursa. Pero hindi niya pa ginagamit. He still has the Age of the Immortal. That's the casual Morbid Mask. Ayun na. Meron na Spike Carapace. Double damage yun para din sa Weaver. Okay lang daw sa Weaver. At least na ginada naman dun nung Bounty Hunter. Nagdo-drawing dito daw sa may baba. The second tier bottom tower. Ito yata yung target ng Bren. Pero nag-iba ng isip. Teka lang. Chrono is up. Paring Just. Ha? Chrono is up. Chrono is up. Oh, pwede na silang lumaban eh. Matapang na rin dito etong Cignal Ultra. Kasi may mga ulti na din sila except lang dun sa Eye of the Storm. Pero maganda ginagawa rin ni Goatee on sa Bounty Hunter na eto tamang scout lang sa likod ng tower. Doombringer naman on the other hand nandito rin sa backline. He already has the Blink Dagger. Pansin ko dito, Kalbs, akala ko yung Nyx Assassin yung magkakaroon ng sobrang gandang vision gaming.
No, Pero, uy! Ang ganda lang. ng... Uy! The prediction mga sir! Napaka-jump jump in! Na-predict! Wars top! Parang, naku, nagrabin man yung CCTV dun. Grabe yung CCTV dun, partner. 6-9, 5K net worth lead for Cignal Ultra. Despite lumalaban yung Bren, Cignal Ultra, they're still coming up top dito. Chronosphere is up. Pwede silang lumaban. They could pop the Aegis if they want to. Manta style now available para dito kay Faceless Void. Nako, mga mananagasa. Ito si RQM, seeing that Razor taking no time. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Pero mabalik tayo kanina sa scene na yun. Kasi nakasmoke up the seats sila. Na-pop yung smoke. Akala nila nandun yung Bounty Hunter. Pero gandang ano naman yun, presence of mind coming from the Doombringer ni Van to blink into the high ground. Nakita niya agad. Nakapag-dash siya on time. Tumama yung dust. Then, ayun, nakita niya pa. Ang ganda nung pagkaka-blink in. Tsaka yung Infernal Calculated anticipation. Infernal Blade into the War Stomp. Kasi meron siya ng Devar na Centaur Conqueror. Kaya he still has additional stun or disable. Habang si Ares naman dito, nako, na-track siya mga sir ha. Kaya kitang-kita siya dito ng Bren. But net worth wise, Cignal Ultra, Cignal, they bled as much as 5K. Pero ngayon, bumagsak ng 2K na lang. Yes. Kasi hindi naman sila nakakuha ng anything eh. Huling objective nila yung sa bottom, yung tier 2. Then after that, wala na. Then nakakuha pa ng substantial kill yung side ng Bren Epro. Tingnan, nakita natin kanina, Razor ni Pio o ni Queen Elizabeth. Uy, kita siya dun. Kita siya, tinrack siya mga kaibigan. Pero naku, impale ibibigay nila. Can they take down this Bounty Hunter? They might, they will, and they took him down. They have the damage. Kompleto. Ayos na ayos naman yung damage output dito ng tatlong hero na yan. Ayun pa, ngangat-ngatin dito si Pio. Pio ay nahabol. Nakago, galit-galit ng Ursa. Naka-enrage yan. Again. And lift will be used. Kim, Elizabeth. Eto na, the same trio yung pumatay sa kanya. That's the same trio. Pareho lang. Nilift siya, ninat-ngat siya nung Ursa, and then nandun lang sa may likod, etong Weaver. Another death para dito kay Kim Elizabeth, kay Pio. I mean, 1-4 na ang kanyang stats dito. 1-4-2. So this ain't good for Cignal kapag nagtuloy-tuloy ito para sa Bren. Bren might be at a deficit, at a 2K deficit, at saka 2 kills na deficit, pero kayang-kaya nila to. If sama-sama lang sila. Ursa again, looking for a target, pero hindi nila nahuli. Wala siya nahuli. Fast hand for fancy footwork. Ayan. Chrono, teka lang, inaantay natin yung Chrono dito ng Faceless Void. At least man lang makakahabol sila. Pero there goes the silence. And now Rolling Thunder gagamitin. Where's the Chrono? Time walk out na lang muna dito si Nando. At now maghahabol. Etong Bren, Ares is down sa side ng Cignal Ultra. Time walk out na lang muna si Nando. Chronosphere, hindi niya pa maiba to. Takot din siya iba to yung Chrono. Alam na alam niya na pwedeng alam na alam niya eh. Pero tapang ng Ursa dito eh. Ayun na naman, yung shield crush. May Aegis kasi siya, kaya sobrang tapang niya. Doom na gamit dito kay RQM. RQM is down. Time walk in. Chronosphere onto the Rubik alone para lang talaga makakuha ng kill. But Pio na naman dito. Ngangat-ngatin. Ra-right-clickin. And Kim Elizabeth is good as dead. Doesn't have a buyback. And Rai, nakuha nga lang nila dito si Rai. They have to go. They have to go. Triple kill for Nando. Actually, full team wipe. That's a full team wipe. Pwede, Aegis yung isa. Aegis yung isa. So, technically, yes. So, parang 4-4-3 yung nangyari doon. Ito na naman yung Faceless Void. Actually, yung maganda sana yung idea niya na to Chrono, hindi lang umabot doon sa Rubik na lang sabi, ito na lang, at least may makukuha ako. At least I'm getting something out of this. Just give this to me. Tsaka hindi siya makapag-chrono kanina. Na-silence na siya ng lucky shot. At tulak lang ng tulak. Nandito na naman yung Ursa. Pero na-stomp. Lift onto the next assassin. Next assassin with the impale. Dust gagamitin. Counter impale. Taking down Ares once again. That was a pretty nice defense. Oh no. Na-silence yung Faceless Void. Mananagasa. 1, 2, 3. Bip, bip, bip. Ngat. Kumapit. Yung basher kay Nando. That disables from the side of Bren Epro. Yung basher na bash. Oo. Sunod-sunod eh. Dalawa. Wala siyang time para makapag time walk. Tsaka nag-react. Tsaka nagamit na rin kasi kagad kanina yung manta niya.
So yun yung pinakamalaking naging problema niya nung na-silent siya. Oh, now Vessel para kay Bounty Hunter. This might be a bit bad na for Cignal Ultra kasi konti na lang mababawi na dito ng Bren yung net worth. Gawa rin niya ng ng bonus track gold ng Bounty Hunter. Quality nga yun quality kills para dito sa side ng Bren. It's quantity over quality, mga kaibigan. Tandaan nyo, yung bonus gold 40 sa level 1 na track. Pag track kill every time na may nabibigyan ng track itong Bounty Hunter, 40 bonus gold, max bonus gold niya is 120 pag level 3. So, sobrang laking tulong. Now, Radiant using that scan pero wala silang mai-spot. Dahil nasa baba. Now, the smoke coming from the side of Cignal. Maghahanap sila ng opening. Any opening at all para man lang. I mean, kahit yung weakness, maka-penetrate nila yung weakness dito ng Bren. That's all they have to do. For Bren naman, continue the pressure, taking down that Razor every single time makita nila. At saka iwasan nila yung Chrono. Yun. Tsaka keep spamming tracks. Oo, keep spamming tracks yun. Para track gold. Ursa dito magbabash, may mag-a-abyssal blade and then the Aghanim Scepter naka-Q kay Ursa. Hindi ko rin nga gano'n nakikita yung factor dito ng Razor. Razor dominated this lane. Sobrang ahead niya kanina sa Pangolier. Pero this time around, yung early SNY sana niya, the build is to fight plus the drums, hindi natin nakita So yung pressure na rin dito yung Bren Epro. Right now, yung creep wave nila, solid na solid dito sa bottom lane, Jazz. And then yung sa top lane din, yung creep wave din dito ng Cignal. But then here comes XCY trying to counter it out. Tatanggalin niya lang dito, uubusin niya lang muna. Roshan. We have to check the Rosh timer dito, partner. Pero naku, mananagasa, tinamaan. Babalik ulit. And now Ares. Nicely done. He's dead. But Rai hindi tinamaan ng stomp. Oh, yun lang, makakapag-Shukuchi out, but then Doom ginamit sa kanya. Here comes the pain. Ay, naku po, mamamatay yata siya dyan. That's a dead weaver. Meron kasing sentry dito Kaya akala niya nakapag-Sukuchi siya. Kita kasi na-doom siya So, he doesn't have anywhere to go at that point. At that point. But 14 to 15, 26 minutes in, 1K net worth lead para dito sa side ng Bren Epro. Gandang vision, May vision dito yung side ng Ganda ng vision nila, alam nila. May vision dito yung side ng Cignal Ultra. Pero tingnan mo naman yung Bren dun sa may bottom lane. Ang laki-laki ng mata. Yung CCTV. Parang parehas lang yung vision nila. They're pinging him out. Alam nila nandyan. Alam nila. Out, pinlant yung ward. They've seen the Bounty Hunter. Kanina ka pa, masyado kang makulit. Mist Coil, ibabato, Goatee, tinamaan pa ng dust, mga kaibigan. And Impale, hindi na nga kailangan dun Sa mga bago pa lang, sa Dota 2, normally kasi yung, ayun yung Bounty Hunter. May skill niya yung Shadow Walk. Nakapag-invisible siya. So the only way for you to detect him is by the use of the sentry wards plus yung dust of appearance. Ay, tama ba? Dust of appearance. Pero short duration lang yung dust of appearance. And then sumusunod naman yung vision sa hero, whereas yung sentry wards in place lang. Yan, in place. Nakita nyo. May radius lang kung saan yung effect ng observer wards plus yung sentry wards. Now, sino ba yung nag-BKB? I want to see who picked that BKB Abyssal Blade para kay Ursa. But Faceless Void, Madness, Diffusal, and yung Manta. Lincoln Sphere yung magiging next item niya dito. They are ready to take the fight into enemy territory. Handang-handa sila. They could smoke. Nakita! Naku po! Ayan kitang-kita sila sa TV mga kaibigan. And Impale, gagamitin BKB dito by Pio, taking damage kay XCY. Manggugulong, but then BKBs will be popped. XCY will be taken out. Abyssal Blade kakapit. Galit na galit yung Ursa, but there goes the stump. They're kiting him out. Mamamatay yung Ursa. Ursa dropping low, and Ursa taken down by Grims. They have a good plan. Na-pop yung smoke nila, however,
However, the counter initiation from the side of Cignal Ultra, tsaka yung Crimson Guard doing its thing, even though na ginamit yung Abyssal Blade. Oo. Wala walang damage na na-negate lahat ng Crimson Guard. So that was a pretty nice counter para dito sa side ng Cignal Ultra. And for Cignal Ultra, not only did they win the team fight, maso solo pa nila yung Roshan. Partner. And actually, tumulong pa nga din yung Weaver. Nagpakawala pa nga ng Swarm. So, may minus armor para dito kay Roshan. Yeah, tulong na lang. for vision na rin mainly, para lang malaman niya kung sino yung mga nandun. But Cignal Ultra, they've taken the lead. Again, the opening. Sinabi natin kanina, nahanap nila yung opening na yun. Makapag-abyssal ka man, may Crimson Guard naman kami. Kaya medyo yun nga. Oh, the courier nga lang. Okay lang. TP scroll lang naman din yung laman. So, medyo okay na. Not really that big of a deal. Doom, pero pang ilan na yun, Shiva's Guard. Pang ilan na yun? Dalawa yata, tatlo. Pangatlo, I believe. Doom, Shiva's Guard yung naka-Q. Habang para kay Ursa naman, after that Abyssal Blade, he's going for the Ags. And the Chronosphere. Uy, pumasok yung Ursa, but then mapapatay. Oh! What a play! That's so clutch, mga kaibigan. Ang sakto naman nun. The crowd went wild. Eto pa, grabe yung saktong-sakto yung pasok din ng Pangolier with a Rolling Thunder taking down that Faceless Void. Napaka-unfortunate nun. Napop yung Aegis, plus nakuha pa nila yung kill. Oo. Sakto, hindi enough yung damage dun nung Faceless Void ni Nando. May natirang buhay. Oo, kinulang lang talaga. I mean, that's really, I don't know. Oh, yeah, now let's see. Eto, replay mga kaibigan. Pinasok, Kinrono, Ursa, bumlink na siya kasi alam niya Abyssal yung susunod dyan eh. Kahit nahuli siya nung Chrono, nanakaw pa nung Rubik yung Chronosphere. Tsaka napakaganda telekinesis lift coming from the Rubik. Ayan o, pinasok agad o. Nag-rolling thunder na dito sa may likod yung Pango. And then blinks in. Takes that kill onto that Faceless Void. They have enough control during that time. Pero ito, tier 2 will be taken out dito sa top lane. Pero ito pa rin yung side ng Bren Epro. It's time, Jazz! Ito na, General! Na. Sugod lang ng sugod para sa Bren. But then, ito para naman sa side ng Cignal Ultra. They have to defend it well. Yeah. Pero sakto, they have the Razor. So meron silang plasma field. Meron silang, oh, the Impale on 2. Teka lang, I think it's time. Doom gagamitin ba? Andito na yung Chrono. The counter Chrono. But still, gumagalaw pa rin etong Faceless Void sa loob ng Chrono. Oh, nakauwi! Rolling Thunder into TP out. Disaster na sana yun, pero nicely done para dito sa Pangolier. Wow. They managed to pull it off. Nicely done. Check mo nga yung Rubik. The Rubik. Ayan o. Siya yung kanya yung Chrono na yun eh. Yeah. Pero kasi they don't have the follow-up for that perfect Chrono. Oo. But then, it's still, Bren, they're able to come out of that tight situation. Lincoln Spear dito kay Faceless Void. But Cignal, 3K pa rin yung lamang nila. Ang maganda dito, na-depensahan nila na maayos yung top lane, which is good. Lotus Orb, yung next item dito ng Nyx Assassin. Naka-Lotus Orb na nga siya rito. Then, ewan ko ba't di siya nag-BKB? He went for the Lincoln Spear. Para saan niya? Sa truck? Sa Abyssal? Sa telekinesis? Telekinesis? We really won't know until makita natin kung saan talaga siya. Kung ano man yung binato sa kanya na nabuhay siya. Sama-sama dito etong Cignal Ultra sa may mid lane. They're hoping for an ambush, scanning out yung jungle area ng Bren pero wala silang nakita. Magkalayo-layo yung Bren. Ikot daw yung call ng Cignal. Samantalang yung Bren Epro, medyo scattered din sila rito sa map and they're trying to pressure etong top lane. Yan, napop yung Lincoln Spear. So kula yun, kukunin na lang nila to. And they managed to take down the second tier tower.
Sama-sama gaming ba? We'll see kung anong gagawin nila dito. Drums yung magiging next item netong Bounty Hunter. Regen Rune naman, mapipick neto ni Kim Elizabeth. Pio right now has a 3-5-6 na stats. Ilang beses na rin siya kanina na pick up. Siya talaga yung Sunod-sunod din eh. Oo. Ursa was really focusing on the Razor. Same combo din yun eh. Rubik, Ursa, Weaver, yung trio na pumapatay sa kanya lagi. Pero right now, Jazz, meron tayong 4-man smoke. Eto. Nakakatawa lang dito. Push yata sila eh. Gusto nilang tumulak eh. They have all their ults online. Chronosphere is online. Magpapabait. Oh! Chronosphere! Where is it? Pero nako, nakalotos siya bago niya kinast yung Abyssal. Nakapag-Lotus Orb. Papalag dito yung ating Cignal Ultra. Scarlet doesn't have the damage. And the Chronosphere misses, ladies and gentlemen. But Grims will fall sa side ng Cignal. Buybacks committed dito para sa side ng Bren. Bumuyback etong Ursa. And now, Cignal, they have to go back. They need to back out. Wala na sila rito pang team fight. They only rely on the Chronosphere. That was very unfortunate para kay Nando and for the whole squad of Cignal Ultra. Eris mamamatay pa nga. Oh. It's another track kill. Again. Eto yung laban natin na to, Calbs. Atras abante yung napansin natin dito. But still, Cignal, nasa kanila yung lead. And they're pinging out Nando. Eto na. Pero Nando feeling it. He knows something's wrong. Kaya nga na nag-out na siya. Ayun, TP out na nga mga sir. Yeah. But ito maganda dito naman sa side ng Cignal, na-force nila yung buyback dun sa Ursa. So within this 7 minutes, they must deal damage na detrimental. Na sobrang, sa sobrang laking damage, hindi uy, may lift! Oh, yun lang, hindi napalabas. May nanakaw na spell. Apotic Shield. Apotic Shield. For protection nga lang to. It's a good spell din para sa Rubik. Kailangan mag-ingat ng Ursa, wala siyang buyback. Uy, pumasok! Very risky maneuver. Here comes the pain. Impale! Galing sa likod! Sa apat! Nagmukhang Ravage yun mga kaibigan, pero lumaban dito yung Cignal Ultra. Bren Esports naman trying to man-fight it out. Oh no! Rolling Thunder out dito sa RQM. RQM doesn't have a buyback. And now kailangan na rin mag-out dito ng Ursa. Una pa siyang umalis. Kasa kanya mga tropa. Nako po, time-lapse will be used. Bren! Takburay! But nakuha nila yung Pango. Plus yung Bounty Hunter. So that's a good initiation, especially sa next Assassin ni Ares with a perfect Impale on 3. He was able to get on that nicely done na Impale to disrupt everything para sa side ng Bren Epro. Woo! It hurts. That hurts. Pero ito si Nando, kasama niya dito si Grims. They want to go for the high ground. Makuha lang nila yung Ursa. This game is over. Within 7 minutes, makakuha lang nila yung Ursa within that 7 minutes. I'm not saying na instantly over, but they have within that 7 minutes. And yung Bren Epro, they need to be careful. They need to be worried. Dito sa... May Chronosphere ulit. Yeah. Partner, may Chrono ulit. Kailangan nila mag-ingat. Chrono is up. Ayun na. Tumundag! Nahuli ka agad! Uy! Nakuha yung Rubik. And buyback agad kinumit dito ng Rubik. Tinip mga sir! Napaka-smart kasi nung ginawa doon ng next Assassin. Nanakaw yung Plasma Field. Pining-spam dito ng Rubik yung Plasma Field. Knowing na may Plasma Field dito yung Rubik, yung next Assassin went in for the Spike Carapace. Spike Carapace. Nicely done. Well played. Pero Faceless Void, Butterfly, naka-queue sa kanya. 4-6 yung pera niya dito. And soon, Roshan is online as well. So, pwedeng kunin dito ng Cignal if makita nila pero nag-scan. At saka if yung Cignal will go for the Roshan, matagal yan. It would take a while. Unlike... Pumula yung... so, akala siguro ito na sniff out ng Bren etong Cignal. Kita ka dyan. Ayun nga. Naku po. Ginulungan pa mga kaibigan pero Lincoln magagamit. Van naman dito using that Shiva's Guard. Now, magsusustain na lang muna dito yung Abaddon. TP out! XCY makakatakas!
And now Rai getting chased down. And the sustain from the Abaddon. Oy! Napakagandang miscoil nun, boy. At ito pa, nahuli nila. Nakita, Uras ng vision. Yun lang, binabato. Nakita dito, habulin mo na nila. Habol si Rai, pero eto na lang, they have to settle for that bounty hunter. But that was really, really close. That was really, really close kay Weaver. Grims doing the work para sa kanyang team. Tinita mo yung miscoil. Oo. Nabok na lang yung buhay ni Van doon eh. Pero with that miscoil apothetic shield sustain, is keeping his teammates alive. Yes. And now, Weaver, Shukuchi out na naman ulit dito. Kailangan niyang umout din. Nag-scan na sila, alam niyang nandun, alam nilang nandun. Now they're looking for him. Although di niya makakita. TP out na lang. Ursa na with the Aghanim Scepter. Sila yung kukuha ng Aegis. They need this kasi walang buyback yung Ursa. Mas mabilis mag-roshan dito yan. Pero aabot for sure. Eto na. Eto na, Jazz. Lalaban sila. May Hex dito. Naku na Hex. Pero, and now yung Chrono nasaan? Wala silang Chrono ha. Paalala lang. XCY will be taken out. BKBs will be popped. Scarlet lumalaban dito. Oh! No! The first time is doing it pero wala. Naubos na dito. Wala na yung Doombringer. Doombringer will buy back, pare. And now they impale onto that Weaver. Weaver naman dito makakalaban ba? Na-dust siya mga kaibigan. And 4 heroes down sa side ng Bren. Walang buyback yung Ursa. They're going after RQM. And I think this might be over kung mapatay nila to. They can still chase in the blink. Oh, the blink! The Eurostep! The Eurostep! The Eurostep! The Eurostep! Oh, he's alive! He TP's out! He checks out! The Eurostep, nakita mo yan para kay Harden lang. Pero kay Harden, sobrang dami. Pero ito, Gucci. Oh, hindi nila nakuha yung Aegis. That very risky counterplay, yung contest ng Cignal Ultra dun sa Aegis. Grabe yung ginawa nila dun. Ang ganda rin ng Spike Carapace plus the sustain again from Grim to Abaddon. Oo. Now Aegis, Cheese, and Refresher Shard. Double Chronosphere is available for Cignal. Hex para dito kay Doom. Walang buyback yung Ursa. What could possibly go wrong, partner? Ang problema kasi rito, maski merong Sight of Vice ditong itong Pangulian, may Lotus Orb din kasi. Yung Chrono Boy! Ginamit agad sa Rubik! Okay lang, it's okay if he uses Chronosphere. Meron naman siya rito Refresher Shard. Ayun na nga, nag-refresh na kagad. Gagamitin. Buyback. Kailangan, Weaver. Di na kaya kailangan mag-buyback yung Weaver. Wait, nila, boy. Oh, they want the Chrono and they pulled it off. They're going after that Bounty Hunter. Grabe naman sila. Sa support ginamit. Kasi pamboset din kasi yung support eh. Yun lang. Kaso nga lang nag-pop dito yung borrowed time tier 3 tower on the mid lane. Magagamit mga kaibigan. Nando dito. Oh no! Pumasok! Dito yung Ursa. And the control from the side of Cignal. Oh no! Ursa dropping low. He doesn't have a buyback. Once again, he's dead. This might be game para sa Cignal Ultra. Mawawala sa kabiasnan si Rai. Rai forcing the buyback. Barracks on the mid lane being taken down slowly, one by one. Spike Carapace onto the Soko. Oh no! The Spike and they will demolish dito. Yung Pango, abunin mo. Ay, naku, mamamatay din si Rai. Triple kill for Nando and I think this is game. This might be game over. Ganda yung Spike Carapace sa Swashbuckle. Oh, this is good. At basag na rin yung mid lane. Tier 4s na lang yung natitira dito sa side ng Bren. And they're still not calling GG, ladies and gentlemen. Hex ako nakita doon. At mawawala din si XCY. No buyback for 3 heroes ng Bren. They're still fighting. The fighting spirit is there. Yeah, yung Pango still trying to do his best to defend. Pero ito na nga, last tower, tier 4. GG, well played. Tinawag ng Bren. And now, Cignal Ultra secures the 2-0. And Bren almost, they've had the lead there. They've had it. They've had the game. Ursa, meron ng Abyssal, may Aghanims ka na. Ay, the control. Ito na naman sinasabi ko. The control again. Ito given the fact na sobrang daming mobile heroes ng Bren. But etong Cignal Ultra, they found a way to control each and every one of them.
Yeah, like for example, yung Doombringer, he will just use his Doom dun sa Ursa like nung last na scenario na, or last fight. So walang magawa yung Doom eh. Maski may status, okay, you have a status resistance. For what? Diba? hindi ka na makagamit ng skill mo skill mo. Ayan, so shaking hands. Ayan na nga po mga kaibigan are on their way for Bren. Eto lang everyone expects Cignal Ultra to take this series by storm. Alam natin yun, but Bren on game 2, they fought hard. Kinaya nila. And then I think eto lang para sa side ng Cignal Ultra, they just proved that they're the better team. Yeah. 43 minutes, any team, any amateur team. Ayan pakita natin yung highlights. But any amateur team, mawawala na sa composure sa ganito katagal na laban. Ito yung kanina, yung mga earliest stages ng game. And para sa Bren, they had it. They had it in the bag. Ito yung kanina medyo inasim nila. Yung Doombringer kasi, he has the early na Scourge Earth for the sustain. So, yun lang yung mga couple of misses dito ng Bren Epro during the laning phase. Pero ito, napakagandang rotation from the Pango. They were able to get the kills. Ito nga lang yung Chrono just to secure yung kill sa Weaver. And nicely done. That's the first Chrono Spear of the game. Yung sabi nga natin, unang Chrono, nakapatay agad siya. But then ito, 3-4, 1k net worth lead. At ito, nung napatay nila si Nando dito yata nagsimula. Ayun, nakakuha nila yung Rubik dyan sa may bottom lane. Yung control din nila may War Stamp dito yung si Van. Meron din siyang Doom. Meron ding Impale, yung Nyx. Tsaka itong Doombringer, hindi siya kumuha ng ibang creep. Ang dinivar niya lang talaga dito yung Centaur. Yung Centaur. Yung Centaur Conqueror. Para yun sa Wars, sa Hoof Stomp. Sa War Stomp. So perfectly executed. Ang dami nilang pang-control talaga sobra. Even though, eto, maganda yung Rolling Thunder. Ito yung tatlo. Ito yung parang sunod-sunod na pagkamatay ng Razor sa kamay nung ayan na naman ulit Same hero, same trio yung pumatay sa Razor. Ito nga yung moments ng game natin we're in, yung Razor talaga nabubugbog. Kasi ito yung takbuhan kanina. Hindi na ibigay kagad dito yung Chrono Spear. Gawa nga na medyo delicate sila. Yeah. And I believe Ares na naman yung mga multiple impales niya yung nagbigay ng edge dito sa Cignal. Pinap niya na lang dito yung Chrono just to take that kill sa Rubik. Pero at this point, nanalo rin sa teamfight dito yung Cignal Ultra. Ayan, ubusin sila dyan ng course. Ayan, tamang control lang from the Doom. Yung bashes din. And the disables. Infernal Blade, diba? Sulit na sulit. Oo. Pero at eto, makukuha din nila si Ares dito. At eto na, yung last stand mismo ng Bren. Dito rin kasi, at some point, Bren has taken the net worth lead. Pero nabawi agad ng Cignal. And how can you win when your opponent is up like more than 22k net worth? Diba? So, yun mahirap dun. So makikita nyo kaagad in terms pa lang sa gold. And tsaka yung towers din. And they tried their best to fought back. Pero hindi nga lang enough yung nandito sa game na to for them to make a big comeback. I mean, totoo naman siguro na Cignal Ultra, they are the better team and they just proved that they're the better team amongst these two. Pero for Bren kasi, they need din kasi kahit makakuha lang ng isang game against Cignal, malaking bagay yun. But for Cignal, I think they need it more. They need it more than Bren Epro. Pero ito, makita natin, yung Bren Epro, yung Cignal Ultra is now 10 points. 10 points and patas na sila ng Smart Omega. I think yung in points, in terms of points. May isang lamang ng isang lose kasi yung yung Cignal Ultra. Alright. Pero yun nga mga kaibigan, that was a really long game. But we're gonna take a short break at pagbalik natin, yung analysis natin, of course, the series recap, we will be right back.
We are back. Ako nga pala si Leo, your official correspondent for the Nationals, the biggest esports event in the country. And we are live on 5+. Kasama ko ngayon, the carry of Bren Epro. Ladies and gentlemen, Scarlett. Scarlett, kumusta ka naman? Okay naman po. You guys just lost your series to Cignal Ultra Warriors 0-2, but you still put up a good fight. Good watching you. Congratulations pa rin. Maganda yung laban. Very tight, especially for your second match. You went to 45 minutes before you called GG. Saan ka mas nakakaramdam ng pressure as a carry? From your own team or from the enemies? Both kasi minsan sa kampi din, tas minsan sa kalaban. Pag nakakatakot yung hero ng kalaban, doon naka-pressure. Tapos pag sa kampi naman, pag natitilt na yung mga kampi mo, syempre, ikaw, hindi mo na alam yung gagawin mo. Ganun. Okay, so na-mention mo yung pressure, na-mention mo yung kaba rin, di ba? Nagtitilt yung mga kampi mo. Paano mo minamanage yun as the carry? Gagawin ko lang yung trabaho ko as a carry, yung magpa-farm, ganun. Tapos kung kailan ako sasama, yung kailan yung timing, ganun. Tapos communication din as a team. Ano yung feeling na isa sa mga pinakabata na pro at player dito ngayon sa The Nationals? Wala. Normal lang. Kasi marami ding malalakas na mga bata, ganun. Kaya parang wala, hindi naman special, ganun. Scarlett, ilang taon ka na? 21. Kaka-21 mo lang hapon? Belated happy birthday. Last but not least, plano ng Bren Epro sa Nationals right now after this series? We're going back stronger. Bawi na lang. Alright, so Nando, you are on national TV. Last but not least, shoutouts, bate. Shoutout sa lahat ng fans ko at sa mga haters ko dyan. Marami kasi akong haters dyan eh. Once again, kung bakit. Nando from Bren Epro. Scarlett, sorry, si Nando yun nandun. We'll be back with Nando, by the way, right here on 5+ at the Nationals. At muling nagbabalik. My name is Leo, your official correspondent for the Nationals, the country's biggest esport event. Nandito tayo kasama ngayon, Nando of Cignal Ultra Warriors. They just won their series against Bren Epro 2-0. Nando, kumusta? Okay lang. Anong feeling na nasa taas ngayon ng bracket ngayon? Masarap sa feeling kasi hindi yung goal namin maging mataas sa bracket. Kaso yung PLDT mo kasi sila na yung number 1 eh. Actually, you're tied currently with PLDT Smart Omega being on top of this conference. Speaking of which, the Nationals ngayon, ito yung pinakamalaki na esports event sa bansa. How can you compare this to your time in the Internationals, the biggest tournament for Dota 2? Siguro mas iba pa rin yung pressure nung sa The International kasi doon pinapanood kayo ng buong mundo, tapos kalaban nyo rin yung buong mundo lahat doon. Yung dito, sakto lang yung feel ko, hindi naman ako nape-pressure. Sana yung kampi ko ganun din. Iba yung pinagkaiba talaga.
Okay, so last question para sa mga aspiring na carry na nanonood ngayon sa bahay, sa mga TV nila. Meron ka bang one tip na pwede mabigay sa kanila habang naglalaro sila ng Dota 2? Saan? Yung ginagawa ko lang, pinapanood ko yung mga idol ko mag-carry. Katulad nila Ramses, ayan, nila Polo, si Gabi. Sila yung mas aid sa akin. Sila yung pinapanood ko madalas. Tapos ina-apply ko lang yung ginagawa nila sa laro ko. Ayan, so yun yung key para maging next na Nando. Alright, Nando, congratulations. Maraming salamat. Bago tayo umalis at matapos dito with our interview, meron ka ba shoutouts or bate? Shoutout sa lahat ng sumusuporta sa amin, sa Cignal Ultra, sa Archangel, sa lahat ng sumusuporta. Sa lahat ng tropa ko sa Novaliches, tsaka sa pamilya ko, salamat sa suporta. Sana pagpatuloy niyo lang pagsusuporta niyo. Salamat. Okay, Nando of Cignal Ultra Warriors, maraming salamat. Congratulations again for now making it to the top of the brackets. Once again, my name is Leo, your official correspondent for the Nationals right here for 5+. Babatonan natin ngayon all the way to our casters. General Tuna, take it away. And welcome back sa Caster's Table ng The Nationals, the biggest esports event in the country. Live at 5+, your home of esports on Free TV. I'm General Tuna. Kasama pa rin natin yung kaibigan nating si Calbs. And of course, eto na. It's tulad ng pinag-usapan ni Leo, ni Nando, with Scarlett, diba? There is literally a difference between experience, between pressure. Tinanong niya si Nando kanina kung ano ba yung difference with the nationals and the international. Sabi ni Nando, malaki yung difference talaga. Sobrang laki. Tsaka, gaya na sabi niya, totoo, tama naman yun. Kasi nga, yung pressure ng kakaiba. Kasi, buong mundo pinapanood kayo. Then, ang kalaban mo doon, lahat ng top teams. Mundo din yung kalaban mo doon. I mean, lahat ng top teams talaga naglalaro lang sa TI, di ba? So, yun yung kalaban, kakaibang pressure yun, yung bigat. Pero knowing na he has that experience, nakita natin during in-game, di ba? Yung Chronosphere na walang tinamaan, nag-whiff na Chrono, walang inabot. Pero after nun, shake it off, okay lang. Okay lang. Sabi ko, balik tayo kasi usually mga ibang teams doon, kung sa pubs pa, di ba? Tatrash talking ka na, mawawala ka na sa composure mo, mapaghihinaan ka pa ng loob. Magugulat ka eh, kasi next time around, kung mapipressure ka doon, hindi ka na magkukrono ka agad. Lagi mag-isip, tatama ba yung chrono? Tatama ba yun? Tama ba itong gawin kong chrono? Sa kanya, like, just go, let's do this. Bawi lang next time. Bawi lang. Shake it off lang, okay lang. After nun, bawi na lang talaga. And then, eto na, yung ating standings so far after this series. Makikita natin dito ngayon, Cignal Ultra Warriors actually is at the top with 12 points. PLDT Smart Omega naman dito, 5 points. I win, kaya nga pala kasi 2. So, I win is 6 sila ka. So, 12 na. PLDT Smart Omega naman, 5 points. So, 5 wins, so 10. Suha Execration, 4, 4, 8. For Bren Pro, no changes, 2, 4-4 pa rin sila, and Happy Feet 1-5-2. Pero ito nga, di ba? Sabi sa inyo, napaka-importante ng game na to. The wins, especially sa side ng ano kanina, ng Cignal Ultra. Kasi they were able to sweep yung series 2-0. Which is yun yung kailangan nilang gawin. Yeah. And then ito yung ito rin. Para sa Cignal Ultra ngayon, hindi rin sila pwedeng mag-chill lang muna. They need to continue. They need to keep the streak. They're at a hot streak right now. Tsaka hindi pa tapos to, matagal to kasi double round robin. So may next round pa tayo. Most likely, next time makakalaban ulit nila yung isa't isa for Bren. Ito yung magiging learning curve nila. Kumbaga, kung ano yung mali na ginawa natin ngayon, let's work on it and then gagawin nating tama next time. Kung kulang sila sa lockdown, kung lagi silang nala-lockdown, maybe next time puro naman sila lockdown. Diba? Ayan. For eto, yung next game natin, mga kaibigan, 2 teams, PLDT Smart Omega na nasa upper part din ng ating bracket up against Happy Feet Emperors na nasa bottom seat. Ito ko emphasize ko yung importance din itong game na to. PLDT Smart Omega, sila ngayon yung pangalawa since nauunahan lang sila ng 2 points dito ng Cignal Ultra. So they really need to win this series against Happy Feet. Pero for the Happy Feet naman, ang problema kasi doon, nasa bottom sila. Importante din ito para maka-catch up doon sa mga teams na nasa taas. For Happy Feet din kasi, pag na 2-0 nila yung PLDT Smart,
patas na sila ng Bren Epro. Yeah. And who would want to be at the bottom seed ng bracket? Wala. Diba? Wala. Wala. Sino gustong nasa yung bottom? Wala. Diba? So, para sa kanila, napaka-importante na ito. Kung talo-talo man yung mga games nila in the previous days, in the last few weeks, kailangan ngayon they should be on a hot streak. Most likely, nakalaban na nila lahat ng dapat nilang kalabanin. Natutunan nila yung mga dapat nilang matutunan. Ayun. Pero solid pa rin talaga mag-draft yung ano eh. Yung mga top teams natin, talagang solid yung mga draft nila. Tsaka alam nila kung ano yung execute nila during in-game. And I believe para dito sa side ng Smart Omega, they've got players din na meron na ring experience outside the Philippines. There were some of them are former Skyville players. They were former Skyville players na naglaro during Galaxy Battles, yung last event na hineld dito sa Philippines. And they fought against what you call this, Alpha Red. Yung but they Indonesian failed eliminate yung Indonesian team. But then eto, on Tuesday, we're gonna have PLDT Smart Omega up against Bren Pro. Another hurdle for Bren Pro, partner. Kaya nga yung Bren Epro kanina, katapat nila, another team we're in, nasa top. Then, sa Tuesday na naman, Another team na naman PLDT nasa top. Smart. Dito nga, decider mamaya kung, ano ba to, tatabla ba sila? Oo, Or tatabla mausmuan ba? nila? Oo. Tsaka ano to times na 3 p.m. pa rin yun. 3 p.m. Tandaan nyo, Yes. 3 p.m. On 5 Plus, syempre, your home of esports on Free TV. At syempre, may live stream din tayo on Facebook, 5 Plus, GG Network, and of course, ESPN 5. We got you, fam. Pili lang kayo kung saan nyo gustong manood. Alright, so I think that's it for our action-packed day. Yeah. Grabe, marami tayong natutunan, and I hope may natutunan din kayo galing sa amin. Thank you so much. That sums up our series. Magpapaalam na po kami. I'm General Tuna. And ako si Calbs. We will see you on Tuesday.